धन्यवाद। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के हिंदी सेशन का 326वें दिन में आप सबों का पुनः स्वागत है। आज हमारे बीच मेहमान हैं डॉक्टर डी बालाचंद्रन, जो एम्स में, पटना एम्स में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में, होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में हैं। इसके पहले भी इन्होंने काफी रूब्रिक्स को लेकर के हम लोगों के बीच में आए थे। डॉक्टर डी बालाचंद्रन चेन्नई के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर काफी अपना और आकर के हिंदी भाषा को इतनी अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है कि हम लोग को लगता नहीं है कि यह बिहारी नहीं है। तो मैं बालाचंद्रन जी का स्वागत करता हूँ। ये आपको सायराम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया था, फिर उसके बाद में इन्होंने MD किया और अभी वर्तमान में ये पटना एम्स में ये कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर डी बालाचंद्रन जी आज हम लोगों को एक नया विषय लेकर के आए हैं, हम लोगों को उससे जानकारी मिलेगी। तो डॉक्टर डी बालाचंद्रन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अपना लेक्चर्स को अपलोड करके शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहनी सर, एक अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं मेरा स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपसे। शायद आपको स्लाइड दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिक मेडिसिन स्लाइड। ठीक है, मैं इसको ठीक है। तो यह है आज के टॉपिक, एक बायोकेमिक मेडिसिन का एक परिचय, आपको महत्व क्या है उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक है, और जितना मुझे पता है मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे से बहुत सीनियर लोग भी हैं इधर, आप लोग को ये थोड़ा सा अमेचर लगा होगा, मतलब ये मुझे तो पता है ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी जो लोग बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में जानना चाह रहे हैं और उसका एक परिचय मिलना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा क्लास होगा उनके लिए कि ये बायोकेमिक मेडिसिन एक्चुअली क्या है, कैसे काम करता है। बहुत लोग के मन में ये फैला है कि बायोकेमिक मेडिसिन भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन ही है, एक तरीका का होम्योपैथिक मेडिसिन है, बट वैसा नहीं है। श्यूजलर ने बाद में ये भी बताया कि बायोकेमिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन दोनों अलग अलग दृश्य में काम करता है, अलग अलग दिशा में काम करता है, दोनों एक नहीं है। इवन तो बायोकेमिक मेडिसिन का शुरुआत होम्योपैथी से हुआ था, उसके बाद उसको अलग करा दिया, अलग सिस्टम बना दिया। वो अभी होम्योपैथिक मेडिसिन जैसा नहीं माना जाता है बायोकेमिक मेडिसिन। वो क्यों, वो आविष्कार कैसे हुआ, वो मैं आज आपको कुछ 1 घंटे के लेक्चर के अंदर मैं बताना चाहूंगा। राइट, आगे जाएंगे हम। मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है शायद, और स्लाइड्स मूव हो रहा है। राइट, ठीक है। तो हम पहले आएंगे कि इतिहास क्या है, टिश्यू रेमेडीज कैसे शुरुआत हुआ उसका आविष्कार। राइट, तो डॉक्टर विल्हेम श्यूजलर, इन्होंने ये बायोकेमिक मेडिसिन या टिश्यू रेमेडीज का आविष्कार किया है। उनको ये कैसे मिला, मतलब इनको जो मतलब ये द नया सिस्टम ढूंढने के लिए कहाँ से उनको एक इम्पल्स मिला है, अगर देखेंगे तो इधर आप, ये शुरुआत होता है हैनेमन से। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने क्या किया, वो पहले एक क्या बोलेंगे, एक महाअवतार था जो होम्योपैथी में ये टिश्यू सॉल्ट्स, मतलब जो टिश्यू सेल सॉल्ट्स जो रहता है, जिसको बायोकेमिक मेडिसिन कहता है, वो टिश्यू इनऑर्गेनिक सेल सॉल्ट्स के महत्व उन्होंने पहले पहचान लिया था। तो उनके टाइम में उन्होंने, आप अगर देखेंगे तो मेट्री मेडिका प्यूरा में अगर देखेंगे फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम्स में, आप लोग को पूरा पूरा प्लांट किंगडम मिलेगा। पल्सेटला, नक्सोमिका, सिंकोना फिशनालिस, है ना, ऐसा मेडिसिन पूरा मिलेगा जो प्लांट किंगडम से बनाए हो, मेजीरियम, हायोसियामा, सेलिबोरोस नाइगर, ऐसे मेडिसिन मिलते जाएगा। बट जैसे क्रॉनिक डिजीज का उन्होंने किताब लिखना स्टार्ट किया, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट्स आने लगे। तो हैनेमैन ने क्रॉनिक डिजीज किताब में प्रूव जो किया था, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को, जैसे कल्केरिया कार्ब हो गया, नाट्रम्यूर हो गया, नाट्रम कार्ब हो गया, कैली कार्ब हो गया, सिलिशिया हो गया, ये सभी हैनेमैन ने प्रूव किया जो उन्होंने क्रॉनिक डिजीज में लिखा था। उसके बाद वो मेट्री मेडिका प्यूरा में आने लगे। फ्रैगमेंटा डिवेरिबस और उनका पहले जो प्रूविंग है वो सब प्लांट किंगडम से हुआ था, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में थोड़ी गया वो। उसके बाद जब इन्होंने क्रॉनिक डिजीज किताब लिखना स्टार्ट किया, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट्स आने लगे, जैसा कल्केरिया कार्ब हो गया, नाट्रम म्यूर हो गया, नाट्रम कार्ब, कैली कार्ब, सैलिशिया जैसे। ठीक है, तो उन्होंने ये पहचान लिया कि ये जो सॉल्ट्स है ये हमारे सामने बहुत कुछ चीजों में है, और उसके जो पावर्स है वो इनहेरेंट है, डोरमेंट है, मतलब अंदर छुपाए रहता है। ठीक है, उसका पावर्स अगर हमको सही तरह से मिलना चाहिए तो उसको पोटेंटाइजेशन या डायनेमाइजेशन के रूप में उसको पावर जगाना चाहिए हम।
तो उन्होंने ये बोले कि ये जो सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है, उसको ऐसा ही हम लेंगे सीधा तो उसका है इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम टैबलेट्स भी लोग खाते हैं, उसमें इफेक्ट मिलता है, बट उसको डायनेमिक्स किया जाएगा या उसको पोटेंटाइज किया जाएगा, उसका जो पावर्स है जो और अंदर छुपा रहता है वो बाहर आ जाते हैं ऐसे। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, कल्किरिया कार्ब मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हो या सोडियम क्लोराइड हो या नाट्रियम कार्बोनेट हो या कैली कार्ब हो, ये सबको क्रूड फॉर्म में नहीं लिया उन्होंने, डायनामाइज किया, उसको पोटेंटाइज किया है। और पोटेंटाइज करने के बाद जो डायनामाइज्ड फॉर्म में ये सभी जो मेडिसिन किया जाता है उसको उन्होंने प्रूविंग किया है खुद के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर, और उसका पूरा सिम्टोमेटोलॉजी उन्होंने कलेक्ट किया है और उसके साथ एक मेट्रिया बनाया है। तो कहता है कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एज ए क्रूड फॉर्म, उसके जो पावर्स है वो लेटेंट या डॉर्मेंट फेज में या हिडन फेज में रहता है, और उसको पोटेंटाइजेशन या डायनेमाइजेशन करने से उसका पावर जो अंदर छुपा रहता है वो बाहर आ जाता है, ऐसा इन्होंने कह दिया। तो ये सबसे पहले जो इम्पल्स था डॉक्टर श्यूसलर को, ठीक है, ये श्यूसलर देख रहे थे। श्यूसलर वॉज ए कंटेम्प्रेरी फिजिशियन, मतलब हेरिंग के टाइम में, और हैनमन जब अंत में थे तभी उस टाइम में ये कंटेम्प्रेरी होम्योपैथ थे डॉक्टर श्यूसलर। ही इज आल्सो जर्मन फिजिशियन, वो भी जर्मनी का ही था। तो ये सब देख रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। ही वॉज ए होम्योपैथ, पहले वो होम्योपैथ थे डॉक्टर विलियम श्यूसलर। उसके बाद आए, ठीक है, उसके बाद आए हेरिंग, डॉक्टर हैनमन के बाद आए डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने क्या किया, स्टैब्स आर्शीव एक जर्नल है, उसमें 1846 में मतलब 1846 में लिखा है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रिंसिपली एक्ट ऑन दोज ऑर्गन्स वेयरिन दे हैव अ फंक्शन। मतलब शरीर के अंदर जो भी सॉल्ट्स है, मतलब जो भी ये है केमिकल्स है, वो शरीर के अंदर जिस ऑर्गन जिस अंग में उसको ज्यादा काम रहता है उसी के ऊपर काम करते हैं ऐसे, ठीक है। ऑल फुलफिल देयर फंक्शंस व्हेन दे आर द कॉज ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। उस ऑर्गन में रह के वो कोई काम करते रहता है, और उधर से वो नहीं रहने की वजह से उधर वो पर्टिकुलर ऑर्गन गड़बड़ में आ सकता है या बीमार हो सकता है, ये हेरिंग का कहना है। तो इन्होंने ये पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा है स्टैब्स आर्chiव में 1846 में कि ये सॉल्ट्स जो है, टिश्यू सॉल्ट्स जो है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन में, अलग अलग ऑर्गन्स में रहता है। जैसा एग्जाम्पल में बता रहा हूँ ना, कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ पे रहता है, हड्डियों में, और हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट कम होने की वजह से क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। एंड उसकी वजह से क्या हो सकता है, हड्डी बीमार पड़ेगा, क्या बीमार, फ्रैक्चर्स, है ना। तो ये एक चीज है जो डॉक्टर हेरिंग ने नोटिस किया सबसे पहले, एंड उन्होंने ये पर्टिकुलर आर्chiव में मतलब स्टैब्स आर्chiव जर्नल में लिखा है 1846 में, राइट। एंड अभी आया डॉक्टर विल्हेम रेनरिच हाइनरिच शूसलर, जो बायोकेमिक मेडिसिन या टिश्यू रेमेडीज का आविष्कार किया है। इन्होंने क्या किया, ये सभी चीज नोटिस कर रहे धीरे धीरे। और हेरिंग के बाद आया और एक फिजिशियन, उनके नाम था डॉक्टर वैन ग्रावोगल, आप सुना होगा डॉक्टर वैन ग्रावोगल। कॉन्स्टिट्यूशन, कार्बन हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सीजनेट कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो केमिकल बैलेंस जो है जो ज्यादा ज्यादा रहता है उसके ऊपर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया 3 तरीका से, कार्बन हाइड्रोजनेट, ऑक्सीजनेट, हाइड्रोजनेट। कार्बन हाइड्रोजनेट हमारा सोरिक माइसियम के ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, ऑक्सीजनेट हमारा सिफिलिटिक माइसियम के ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, एंड हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो साइकोटिक माइसियम उसके ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स उन्होंने डिवाइड किया था डॉक्टर वैन ग्रावोगल। उन्होंने ये पर्टिकुलर टिश्यू सॉल्ट्स को भी लेकर बहुत कुछ चीज उन्होंने इंक्लूड किया है उनके कहने पर। तो श्यूसलर ने ये 3 लोगों को उनके जैसा गुरु जैसा मान लिया कि नया सिस्टम डिस्कवर करने के लिए। एक डॉक्टर सैमुअल हैनमन हो गया, दूसरा डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग हो गया, और तीसरा डॉक्टर वैन ग्रावोगल हो गया। इन तीनों को कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे श्यूसलर ने। उसके बाद श्यूसलर ने एक अलग आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया है, और ये आर्टिकल का नाम था एन अब्रिज्ड होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स, जो मार्च 1893 में रिलीज हुआ था। एन अब्रिज्ड होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स, ये मान लीजिए कि अपने होम्योपैथी में जो एन एसे न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो डॉक्टर हैनमन ने लिखा, जो फर्स्ट एसे ऑन ऑर्गन कहते हैं, होम्योपैथी कहते हैं, वैसा सेम टू सेम ये श्यूसलर का फर्स्ट एसे ऑन बायोकेमिक मेडिसिन थे, जिसका नाम था एन अब्रिज्ड होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स, जो लिखा था मार्च 1863 में, ठीक है ना।
तो उन्होंने ये लिखा है उसमें कि अबाउट एन ईयर अगो आई एंडेवर्ड टू डिस्कवर बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सिक इफ इट वेर नॉट पॉसिबल टू हील देम प्रोवाइडेड द डिजीजेस वर क्यूरेबल एट ऑल विद दो सब्सटेंसेस दैट आर नेचुरल। मतलब मैंने 1 साल पहले, मतलब 1862 में, 1872 में मैंने ये डिस्कवर किया था, मैंने ये पहचान लिया था कि जो मरीज है जिनको बीमारी ठीक करने के लायक है उनको नेचुरल प्रोडक्ट्स, मतलब नेचुरल सब्सटेंसेस से फिजियोलॉजिकल फंक्शनल रेमेडीज, जिसको उन्होंने कह दिया, पहले टिश्यू रेमेडीज का नाम नहीं लिया उन्होंने, या बायोकेमिक मेडिसिन का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये वर्ड यूज किया था, फिजियोलॉजिकल फंक्शनल रेमेडीज। ये दवाइयों से मैंने बहुत ज्यादा मरीजों को बीमारी ठीक किया है, ये लिखा है ये पर्टिकुलर एसे मैंने अब्रिजिड होम्योपैथिक थेरापेटिक्स, जो 1863 में रिलीज हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो जब जैसा उन्होंने रिलीज किया था ये पर्टिकुलर आर्टिकल, उसके बाद 8 साल के बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे। एक पर्टिकुलर फिजिशियन था लोब्रास्टर, उन्होंने बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनल रेमेडी से कैसे बीमारी ठीक हो सकता है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। जैसा हैनमन जब फर्स्ट एडिशन ऑफ आर्गन रिलीज किए थे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आए थे ना एलोपैथिक लोगों से, वैसा सेम टू सेम इनका भी क्रिटिसिज्म आया था। तो उसको जवाब देने के माध्यम में उन्होंने क्या किया, उसका जवाब लिख के दिया बहुत लंबा पेज में, मतलब मेरे पास एविडेंस इतना है, मैंने इतना मरीजों को ठीक किया है, और आपने जो भी प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, ऐसा इन्होंने एक लंबा चौड़ा ऐसे लिखा था, जो इन्होंने जर्नल को शेयर किया था, जर्मन जर्नल को। एंड उसी पर्टिकुलर चीजों को लेकर फर्स्ट एडिशन ऑफ बायोकेमिक टिश्यू रेमेडीज ऑफ श्यूजलर उन्होंने फॉर्मुलेट किया है। ठीक है, सो ओरिजिनल कम्युनिकेशन ऑफ श्यूजलर टू द जर्मन मेडिकल जर्नल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ये तो जर्मन में था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और उसको पहले बार पब्लिश किया है इन मेडिकल इन्वेस्टिगेटर। कौन सा साल में, मई 1863 में। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन जो हुआ था श्यूजलर और जर्मन मेडिकल जर्नल के बीच में, उसको जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एंड इसको पब्लिश किया है मेडिकल इन्वेस्टिगेटर में मई 1863 में, 63 में। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या किया, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने एक छोटा सा वर्क पब्लिश किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है 12 टिश्यू रेमेडीज रेकमेंडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। मतलब 12 टिश्यू रेमेडीज है ये, इसके ऊपर थोड़ा सा जांच करना जरूरी है, या इसके ऊपर और कुछ इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है कि इसमें असली में इसमें क्यूरेटिव पावर्स है क्या नहीं, देखने के लिए। ये डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने पब्लिश किया है। उसके बाद एक एक एडिशन ऐसा आया था, एंड विल्हेम शूजलर ने उनके जब तक वो जिंदा था तब तक 25th एडिशन उन्होंने पब्लिश किया है, और आखिरी एडिशन जैसे पब्लिश करने लगे तो उन्होंने बोले कि ये जो बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो होम्योपैथी नहीं है, वो अलग है। आप इसके पहले देखे तो देखिए क्या लिखा है उन्होंने, अब्रिज्ड होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स का नाम से स्टार्ट किया है एक्चुअली, बट आखिरी में चलते चलते उन्होंने उसका रूप बदल दिया, या उनका पाथवे उन्होंने चेंज कर दिया, और उन्होंने बोले कि ये होम्योपैथिक सिस्टम नहीं है, ये अलग सिस्टम है, ऐसा इन्होंने आखिरी में डिक्लेयर कर दिया 25th एडिशन ऑफ जो शूजलेस टिश्यू रेमेडी है उसमें। ठीक है, ये आपको थोड़ा अभी आइडिया आया होगा कि क्या है, राइट। आगे ये थियरी क्या है पहले ये पढ़ेंगे हम, द थियरी ऑफ शूजलेस बायोकेमिक मेडिसिन। ठीक है, तो आपको पता है कि एक इंसान जिंदा है तो इंसान के अंदर बहुत कुछ प्रोसेस होते रहता है। ठीक है, जैसा बायोकेमिस्ट्री के रूप में अगर जाएंगे तो वो बोलते हैं कि हमें जिंदा इसलिए है कि हमारे पास सेल्स के अंदर एक एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स होते रहता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, साथ में क्लोराइड बाहर जाता है, क्लोराइड अंदर आता है, सोडियम बाहर जाता है, कैल्शियम आता है, पोटेशियम जाता है। ये जो कैल्शियम सोडियम पोटेशियम पंप्स या कैल्शियम पंप्स, ये सब बॉडी में ऑपरेट होते रहता है, और इसके चलते एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स होते रहता है टिश्यू के अंदर और टिश्यू स्पेस से बाहर, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड सेल के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में कभी भी एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स होते रहेगा। एंड इनके सिद्धांत के ऊपर, बायोकेमिस्ट्री के सिद्धांत के ऊपर, अगर एक इंसान मर गया था इसका मतलब यह है कि सेल के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स नहीं हो रहा है। और एलोपैथिक सिस्टम कभी ये चीज नहीं माने, साइकेट्रिक के अलावा मैं बता रहा हूँ, जनरली बायोकेमिस्ट्रिक सिस्टम ऑलवेज उसका कॉन्सेंट्रेशन एक ही है कि एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स होते रहते हैं, इसलिए इंसान जिंदा है। और मतलब
हार्ट पंप हो रहा है प्रॉपरली, किडनी प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लिवर प्रॉपरली काम कर रहा है, बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है, बॉडी में एनर्जी बर्न अप हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स होते जाता है एक सेल के अंदर और सेल के बाहर, ये दोनों के बीच में। अगर ये एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट बंद हो जाएगा, मतलब ये एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स इंटरनल कंपोनेंट और एक्सटर्नल कंपोनेंट, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर जो ट्रांसफर होते जा रहे हैं, वो अगर बंद हो जाएगा तो इंसान जिंदा नहीं है, वो मुर्दा हो जाएगा। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। वो लोग वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं कभी। ठीक है, बट अगर एक मतलब मरा हुआ इंसान है, एक मुर्दा इंसान है मान लो, वो मुर्दा इंसान को आखिरी में अंतिम संस्कार हम कैसे करते हैं हिंदू में? ठीक है, उसका पूजा जो भी करना है, मतलब मुर्दे को वो करेंगे, फिर उसको शमशान घाट ले जाएंगे, उसको उधर भी कोई पूरा पूजा वगैरह पुरस्कार होगा। उसके बाद उसको जलाएंगे, जलाने के बाद हमको आखिरी में क्या मिलता है? हमको एशेस मिलता है, राख मिलता है। और राख के साथ थोड़ा बहुत हड्डियां भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत दांत मिल सकता है। कोई अगर ट्रांसप्लांट की जाएगा, जैसा कोई अगर हड्डी टूट गया, उसके अंदर कोई प्लेट लगा है, रॉड लगा है, वो कभी मिल सकता है हमको। ये यही खाली मिलेगा हमको एक इंसान को जलाने के बाद। ठीक है, अभी आजकल वो आ गया आपका इलेक्ट्रिकल जो ये मशीन है ना, अ, तो एक ट्रे होता है, उसके अंदर इंसान को भेजेंगे तो इंसिनेटर जैसा पूरा राख बन के बाहर निकलेगा, उसमें हड्डी भी नहीं मिलेगा, इतना फाइन पाउडरी ऐश मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो लाइकवाइज एक इंसान को जलने के बाद हमको जो राख मिलता है, उसको अगर लैब में ले जाकर चेक करेंगे तो उसमें सॉल्ट्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना भी वाटर कंपोनेंट है वो सब जल गया। ठीक है, और जलने के बाद जो आखिरी में बचता है, उसको अगर हम लैब में जाके चेक करें, उसमें सॉल्ट्स मिलेगा। ये 12 टिश्यू सॉल्ट्स मिलता है हमको। ठीक है, तो यही है, मतलब क्या है कि इंसान के अंदर ये सेल सॉल्ट्स बना हुआ है। ठीक है, राइट। तो ये सेल सॉल्ट्स कहाँ रहता है? बॉडी के अंदर ही रहता है। बॉडी के अंदर कहाँ पे रहता है? एक जगह पे नहीं रहता है, भले बॉडी में पूरा अलग अलग जगहों पे अलग अलग सॉल्ट्स जमा रहता है। ठीक है, जहाँ पे उसका काम ज्यादा है, उस जगह पे वो ज्यादा मात्रा में रह जाता है। ठीक है, तो शूसलर का सिद्धांत ये है कि इफ देर इज एनी डिस्टर्बेंस इन द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ दीज सॉल्ट्स इन लिविंग टिश्यूज, मतलब जब इंसान जिंदा रहता है, जहाँ पे ये सॉल्ट्स रहना चाहिए, जहाँ पे ये सॉल्ट्स मॉलिक्यूलर मोशन में रहना चाहिए। मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब क्या है? आपने ये पढ़ा होगा कि एटम है, एक अणु है। ठीक है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बन जाता है, एंड मॉलिक्यूल्स कभी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। मॉलिक्यूल्स विल कीप ऑन मूविंग। मॉलिक्यूल्स को तीन टाइप्स ऑफ मोशन रहता है। एक, इट विल बी लाइक ए व्हाट से वाइब्रेटिंग मोशन, एक जगह पे वाइब्रेट होते रहते हैं, जैसे जारिंग मोशन कहते हैं ना, वैसे वाइब्रेटिंग मोशन में रहता है मॉलिक्यूल्स। और दूसरा है, इट विल बी इन रोटेटिंग मोशन, मतलब घूमते रहता है एक जगह पे। ठीक है, एंड तीसरा जो है वो है ट्रांसफरेंस, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाना, झूला जैसे, एंड वापस उस जगह पे आना। तो ये तीन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन रहता है हर कंपोनेंट्स में। एंड हम ये भी पढ़ा है कि तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। सॉलिड्स में ये मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड है, इसलिए उसका मोशन ज्यादा नहीं हो पाएगा। एंड लिक्विड्स में थोड़ा सा ये मॉलिक्यूल्स रिलैक्स्ड है, ताकि इसका मोशन थोड़ा सा हो जाए। एंड गैसेस में बहुत स्पेस खाली है, इसलिए मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो ये है तीन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूलर मोशन कैसे होता है। लाइकवाइज बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज है, जो भी सेल्स है, उसके अंदर भी ये पर्टिकुलर टिश्यू सॉल्ट्स मॉलिक्यूलर मोशन में रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, उल्टा घूमते रहता है इधर उधर। तो शूस्टर्स थियरी ये कहता है कि अगर कई टिश्यू या कई ऑर्गन्स में या कोई सेल्स में वो पर्टिकुलर टिश्यू सॉल्ट्स उधर नहीं रहेगा, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब हो गया, वो छोड़कर दूसरा कई जगह पे चला गया, उसमें डेफिशिएंसी है, रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर सेल सॉल्ट्स को, देन वो पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर सेल बिकम्स डिजीज्ड। यही उनका कहना है। ठीक है, जहां पे मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ टिश्यू सॉल्ट्स प्रॉपरली नहीं ऑपरेट हो रहा है, वो मॉलिक्यूलर मोशन में कोई डिस्टरबेंस हो गया कोई चीजों से, कोई भी कारण से हो सकता है, एंड उसके चलते अगर उधर कोई डेफिशिएंसी बन गया, डेफिशिएंसी नॉट इन द एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब रिलेटिव अमाउंट नहीं है, डिस्टरबेंस ओनली इन द मॉलिक्यूलर मोशन। ठीक है, उधर रहना चाहिए बट उधर नहीं है, दूसरे कई जगह पे है। जैसा आप कॉलेज में बच्चों लोग रहता है, ठीक है, अगर मान लीजिए क्लास में नहीं है बच्चा, आपने फोन किया वो लड़का को कि आज क्लास का टेस्ट चल रहा है, कहाँ पे है? वो बोलेंगे मैं कॉलेज में ही हूँ। तो कॉलेज में हूँ मतलब कहाँ पे है? कैंटीन में है या प्लेग्राउंड में है या हॉस्टल में है?
या कहाँ पे है, ठीक है। जहाँ रहना चाहिए उधर नहीं है बट कैंपस के अंदर ही है, मतलब क्लास में अंदर बैठना चाहिए लड़का बट कॉलेज में है बट क्लास में नहीं है, वैसा मान लीजिएगा ये टिश्यू सॉल्ट्स का है। जहाँ पे वो रहना चाहिए उधर नहीं है, भले दूसरे कई जगह पे वो घूमते फिरते रहते हैं, जहाँ पे उसका नेसेसिटी नहीं है उधर, ठीक है। इसको कहते हैं कि डिस्टर्बेंस इन द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द सेल सॉल्ट्स, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस को हम कैसे ठीक करेंगे, ये ठीक जब करेंगे जब ये बायोकेमिक रेमेडीज या टिश्यू सॉल्ट्स को हम बाहर से दवाई के रूप में बेचेंगे तब, ठीक है। और ये जब बेचेंगे तभी भी ये जितना कम हो सके कम मात्रा में बेचना जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं कि ये मिनरल सॉल्ट जो डिफिशिएंट है इन मॉलिक्यूलर मोशन उसको बहुत कम क्वांटिटीज में बेचना चाहिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर थियरी को कहते हैं कि बायोकेमिक मेथड, क्योंकि इसका ऑपरेशन जो है वो सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। दैट इज वाई बायो के नाम जो प्रीफिक्स है वो आ गया। एंड केमिस्ट्री है ऑफ कोर्स, मॉलिक्यूलर मोशन, रिलेटिव डेफिशिएंसी या डिस्टर्बेंस इन मॉलिक्यूलर मोशन, तो इसलिए आप केमिकल रूप में उसको अंदर बेच रहे हैं ऐसे इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसलिए ये नाम बायोकेमिक सिस्टम रखा है, ठीक है। एंड इसके चलते सेल्स नॉर्मल हो जाएगा। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास एक और प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। राइट, तो ये कैसे काम करता है, ठीक है। टिश्यू रेमेडीज एक्ट्स बाय सप्लाइंग डेफिशिएंसीज, मतलब टिश्यू रेमेडीज का एक्शन ऐसा है कि जहाँ पे उसका रिलेटिव डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी को कोप अप करता है, ठीक है। बट ऐसा मानना गलत है। जनरली हम प्रैक्टिस में कैसे देते हैं, अगर मान लीजिए कि पेशेंट को रिकेट्स हो गया, ठीक है, उसका मतलब है कि उनको विटामिन डी का डिफिशियंसी है, ठीक है। अगर मान लो कि एक इंसान को अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मतलब बोन्स वीकन हो गया, तो अब क्या करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट कैल्केरिया फॉस देते हैं 6x में, 12x में, 3x में। तो उतना बॉडी में इतना बोन्स है, ठीक है, सिर से लेकर पैर तक, उतना बोन्स को वो 6x कॉम्पनसेट करेगा क्या, कि जितना कैल्शियम चाहिए उतना कैल्शियम। यही फर्क है। एलोपैथी क्या दे करते हैं, शेलकैल 500 ऐसा कोई टैबलेट्स देते हैं जिसमें मटेरियल क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम रहेगा, एंड कैल्शियम जितना डेली रिक्वायरमेंट चाहिए उसको पूरा करेगा। बट हम होम्योपैथिक मेडिसिन में कलकेरिया फॉर 6x या 3x या 12x दी जाएगा, तो 12x में आप मान लीजिएगा कितना होगा, उसमें मटेरियल क्वांटिटीज बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटेसिमल में है। वो अगर दिया जाएगा तो पेशेंट को जितना कैल्शियम चाहिए उतना कैल्शियम पूरा हो जाएगा क्या। इसीलिए तो गलत प्रयास कर रहे हैं हम बायोकेमिक मेडिसिन के। बायोकेमिक मेडिसिन का एक्चुअल इंडिकेशंस दूसरे कई चीजों के लिए है। इट इज नॉट फॉर सप्लाइंग द मटेरियल क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम, बट रादर जहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब हुआ उसको कॉम्पनसेट करने के लिए देते हैं हम कैल्शियम फॉस 6x में, ठीक है। तो यही पहले मैंने लिख दिया कि टिश्यू रेमेडीज एक्ट बाय सप्लाइंग डेफिशिएंसीज, ये सिद्धांत गलत है। आज तक वही पढ़ाया जा रहा है हमको कि जो भी डेफिशिएंसी हमको है वो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम दवाई दे देते हैं। जैसा किसी को आयरन का कमी है तो फेरम फॉस देते हैं, फेरम फॉस जितना दी जाएगा उतना आयरन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन पूरा हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट ये पार्ट है कि जहाँ पे आयरन फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब हुआ जिसके चलते उनको अनीमिया बन गया, उसी को डेफिशिएंसी को कॉम्पनसेट करने के लिए आप फेरम फॉस 6x या 12x उसी लोअर ट्राइचुरेशंस में दे सकते हैं। यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लीजिए, in a disturbance of molecules of natriumure, there is not necessarily a deficiency in the amount of natriumure in the body, but rather a lack in the continuity in the arrangement of existing molecules in the body। मतलब अगर बायोकेमिक सिद्धांत के ऊपर अगर हम बोलेंगे कि नाट्रियम्यूर कमी है इनको, तो इसका मतलब कि नाट्रियम्यूर एग्जैक्टली कमी नहीं है, नाट्रियम्यूर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाट्रियम्यूर उसका मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब होने की वजह से जहां पे नाट्रियम्यूर मॉलिक्यूल्स रहना चाहिए उधर नहीं है, उल्टा दूसरे कई जगह पे है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए वो मॉलिक्यूलर मोशन जो डिस्टर्ब हुआ उसको हार्मोनी में ले आने के लिए हमको वही नाट्रियम्यूर जो डेफिशिएंट था, नॉट इन द एग्जैक्ट सेंस ऑफ डेफिशिएंसी, बट मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो डेफिशिएंसी है उसको हम सप्लाई करते हैं बाहर से इन द फॉर्म ऑफ लोअर ट्राइचुरेशन ऑफ नाट्रियम्यूर। ये है बायोकेमिक मेडिसिन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो दवाई हम दे रहे हैं बाहर से, ये सॉल्ट का जो डेफिशिएंसी बॉडी को उसी को नहीं सीधा करेगा, बट ये क्या करेगा, वो ये करेगा कि जहां पे नाट्रियम्यूर मॉलिक्यूल्स जो डिस्टर्ब हो गया मॉलिक्यूलर मोशन में उसी को सीधा करेगा, ताकि बॉडी वापस वो पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर सेल वापस उनका काम करने लगे एंड हार्मोनी मिलने लगे, ठीक है। अगर वैसी बात है तो जो भी हम ये सब्जियों खाते हैं या फल खाते हैं या जो भी पानी पीते हैं उसमें तो नाट्रियम्यूर है ही तो है, और उसी से ठीक होना चाहिए बीमारी, उससे नहीं ठीक हो रहा है। इसलिए तो हम ये
दवाई के रूप में दे रहे हैं ना, तो यही कह रहे हैं कि मोडस ऑपरेंडी कैसे होता है बायोकेमिक मेडिसिन की। ठीक है, तो हम ये मिनिमल डोसेस में क्यों दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि नाट्रिम्यूर मॉलिक्यूल्स जो टिश्यूज में अफेक्टेड है, ठीक है, जहां पे उसका मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब हो गया, उस मॉलिक्यूलर मोशन को रिकॉम्पनसेट करने के लिए या उसी मॉलिक्यूलर मोशन को वापस हार्मोनाइज करने के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, सो दैट वो पर्टिकुलर सेल जिसमें ये नाट्रिम्यूर प्रॉपर मॉलिक्यूलर मोशन में काम करके वो पर्टिकुलर सेल और टिश्यू को बराबर काम करने की मदद करता है, उसको वापस ये काम कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हम मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब हो गया मतलब कितना इन्फिनिटेसिमल होगा, एक अणु को अब देखा होगा, हाउ स्मॉल इज एन एटम। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म्स ए मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल जितना इन्फिनिटेसिमल है उतना ही इन्फिनिटेसिमल डोज में अगर दवाई दी जाएगा तभी तो काम करेगा। इट एक्ट्स ऑन द सेम स्फीयर ऑफ एक्शन। ठीक है, दैट इज वाई आप मटेरियल डोजेस में एकदम कम डोजेस में आप देते हो, जैसा 3x हो, 6x हो, 12x हो, इसी मात्रा में। ठीक है, अब क्रूड फॉर्म में नहीं दे रहे हो, जैसा कैल्शियम कार्बोनेट सीधा ऐसे नहीं दे रहे हो, सोडियम क्लोराइड ऐसे टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट नहीं दे रहे हो, उल्टा उसको डायनामाइज करके उसको इन्फिनिटेसिमल डोसेस में ले आके फिर दे रहे हो। ठीक है, ये बायोकेमिक मेडिसिन का सिद्धांत है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं टिश्यू बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, बॉडी में टिश्यू बिल्डिंग होने के लिए दो चीज का जरूरत है, एक है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड दूसरा है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या आता है, शुगर, फैट मतलब आपके चीनी और चर्बी, और एल्बुमिनस सब्सटेंस जो प्रोटीन से बनाए हुए चीज है, ये सब सब्सटेंसेस रहता है ब्लड में। ठीक है, ये होता है फिजिकल बेसिस ऑफ द टिश्यूज, मतलब जो एक सेल बनाए हुआ है इसी चीज से बनाया हुआ है, उसमें ग्लूकोज है, उसमें फैट है, उसमें एल्बुमिन है, और ये सब मिलके एक टिश्यू बन जाता है। ठीक है, और टिश्यू सेल के अंदर और क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये भी रहता है जो पानी और सॉल्ट्स का या जो नमक का पार्ट है। और सॉल्ट्स में क्या रहता है, पोटैश मतलब आपके कैलियम, ठीक है, लाइम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सभी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके एक सेल बन जाता है, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बन जाता है। ठीक है, तो इसका प्रपोर्शन कैसा है, मतलब ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो रहेगा ही रहेगा जैसा शुगर, फैट, एल्बुमिनस सब्सटेंसेस, बट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितना मात्रा में रहता है उसके ऊपर एक सेल का फंक्शन और सेल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन हो जाएगा। नेफ्रॉन भी एक सेल है, न्यूरॉन भी एक सेल है, ठीक है, हेपेटोसाइट भी एक सेल है, बट तीनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है ना। नेफ्रॉन जो है वो यूरिन ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिन फॉर्मेशन करता है, न्यूरॉन ये करता है कि नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है, एंड हेपेटोसाइट जो है उसका फंक्शन अलग है, उसको 100 से ऊपर फंक्शन है हेपेटोसाइट के। तो इन तीनों का सेल तो सेल ही है, बट तीनों का स्ट्रक्चर अलग है, तीनों का फंक्शन अलग है, और तीनों का लोकेशन अलग है। अब ये कौन डिटरमाइन करता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ठीक है, जैसा उसमें पोटैश, लाइम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम का मात्रा कैसा है उसके ऊपर उसका फंक्शनिंग और उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है। ठीक है, बाकी सॉल्ट्स जो है वो जिंदगी के बीच में कभी आएगा कभी जाएगा, बट हमेशा रहेगा नहीं। अदर सॉल्ट्स विल कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग। ठीक है, बट ये जो 5 या 6 नाम मैंने लिया वो हमेशा रहेगा सेल के अंदर, पोटैश, लाइम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। बाकी सॉल्ट्स आएगा जाएगा आएगा जाएगा, वो हमेशा परमानेंट एक सेल में रहेगा नहीं। ठीक है, तो एक इंसान के अंदर या एक जानवरों के अंदर एक नया सेल अगर तैयार होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें ये दोनों चीज रहना चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी रहना चाहिए और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो मैंने कहा था, फैट, एल्बुमिन एंड आपको शुगर, ग्लूकोज, ये सब चीज रहेगा तभी तो एक नया सेल मतलब तैयार हो जाएगा। कोई सेल मर गया तो नया सेल तैयार होने के लिए सभी चीज चाहिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कहाँ पे रहता है, ब्लड में रहता है, ऑर्गन्स में रहता है, अलग अलग ऑर्गन्स में, विजरस में रहता है, टिश्यूज में रहता है, ये सभी में ये रहता है। ठीक है, एंड वो पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू या और सेल के फंक्शनिंग के लिए मदद करता है। ठीक है, एंड इस सॉल्ट्स जब ये ऑर्गन्स में या टिश्यूज में या सेल्स में रहता है तभी इसके मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब होने के बावजूद में उनको बीमारी बन जाता है। ये बायोकेमिक मेडिसिन का सिद्धांत है। ठीक है, तो एविडेंस क्या है, जैसा मैं कह रहा हूं कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट है जो प्रोफेसर लोएब ने किया है। ठीक है,
तो इन्होंने ये डिस्कवर किया है उसके लाइफ टाइम में कि एक सेल के अंदर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड लाइम होना चाहिए। अगर ये प्रोपोर्शन में गड़बड़ है तो फिर सेल मर जाएगा। वो प्रोपोर्शन ये दिया है कि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम रहना चाहिए एक सेल के अंदर, 2.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम रहता है एक सेल के अंदर, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइम रहता है। ये प्रोपोर्शन होना चाहिए 100:2.2:1.5। इसी प्रोपोर्शन में रहेगा प्रॉपर, देन वो सेल जिंदा रहेगा एंड वो सेल कामयाबी रहेगा। अगर इसमें डेफिशिएंसी किसी में भी हो, मॉलिक्यूलर मोशंस में, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, 2.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइम, इन तीनों के जो प्रोपोर्शन दिया है, ये प्रोपोर्शन में थोड़ा भी गड़बड़ होगा, मतलब एक ज्यादा एक कम, ठीक है, देन ये पर्टिकुलर सेल जो है वो वायबल नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा और उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर ही नहीं है तो फंक्शन तो होगा ही नहीं ना। तो ये प्रोफेसर लियोब के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि healthy functioning cell should contain these three molecules in these three proportions: 100 molecules of sodium, 2.2 molecules of potassium and 1.5 molecules of lime, मतलब कैल्शियम। ये मॉलिक्यूल के मात्रा जब बिगड़ जाएगा तभी वो सेल पर्टिकुलर डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड प्रोटोप्लाज्म डीजनरेट हो जाएगा एंड टूट जाएगा सेल, ठीक है। तो द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल मेटाबॉलिज्म विद इन द सेल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीस थ्री सॉल्ट्स इन प्रॉपर रेशियो। तो एक सेल अगर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करना चाहिए, ये प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट्स जो मैंने 3 सॉल्ट का नाम बताया, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, 2.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम एंड 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइम, ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में मेंटेन हो जाएगा तभी तो सेल जिंदा है, तभी तो सेल काम करेगा। ये प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा तो टूट जाएगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने दिया इधर, एक इंसान है जिसके अंदर ब्लड है, ब्लड में 2 कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर सेंट्रीफ्यूज की जाएगा तो जो सुपरनेटेंट फ्लूइड है जिसको प्लाज्मा कहता है, नीचे जो पार्ट सेडिमेंट हुआ उसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहता है। प्लाज्मा कंट्रीब्यूट्स 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट्स 45%। प्लाज्मा में देखेंगे तो हमको ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिलेगा जैसा प्रोटीन्स, वाटर एंड अदर सोल्यूट्स। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखेंगे तो प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 चीज मिलेगा हमको फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। अगर प्लाज्मा में देखेंगे तो उसमें प्रोटीन्स दिया है, क्या क्या हो सकता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। एंड सोल्यूट्स में क्या आएगा, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। एंड ल्यूकोसाइट्स में अलग अलग ल्यूकोसाइट्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईसनोफिल, बेसोफिल, ये सभी। एंड ये हो गया आपका ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर देखेंगे तो उसमें सॉल्ट्स रहेगा, 2 सॉल्ट्स है, कैटायंस एंड एनायंस। तो कैटायंस कौन कौन होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। एनायंस कौन कौन होगा, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, ठीक है। तो ये है कैटायंस एंड एनायंस, फाइन। एक एक से एक क्या बोलेंगे, एक केमिकल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो कैटायन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो एनायन बन जाएगा। यही फर्क है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैटायन और एनायंस, ठीक है। कैटायंस में नेगेटिव चार्ज रहेगा, एनायंस में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट। एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के चक्कर में देन इट बिकम्स अ कैटायन विच इज नॉट फुल्ली फॉर्म्ड, ठीक है, अनस्टेबल। एंड लाइकवाइज एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दैट बिकम्स एन एनायन। तो कैटायन में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एनायंस में सफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, राइट। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सेल अगर देखेंगे तो इसमें मैंने दिया है अलग अलग सेल्स बॉडी में और उसमें क्या क्या इनऑर्गेनिक कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है। जैसा नर्व सेल में दिखा जाएगा तो उसमें मैग्नीशियम फॉस्फोरिका है, कैली फॉस्फोरिका है, पोटेशियम फॉस्फेट है, सोडियम है, आयरन है, कैल्शियम फॉस्फोरिका वेरी मिनिमल, कैल्शियम फॉस्फेट बहुत मिनिमल क्वांटिटीज में। मसल सेल्स में देखेंगे तो उसमें सब कुछ है, साथ साथ कैलियम म्यूरेटिकम मतलब पोटेशियम म्यूरेटिकम भी है, पोटेशियम क्लोराइड भी है। कनेक्टिव टिश्यूज में देखेंगे तो ये सब कुछ है जो ऊपर दिया है, उसके साथ साथ साइलिशिया मतलब सिलिका, फ्लिंट, ये भी है। बोन सेल्स में देखेंगे तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फ्लोराइड है, ये 3 चीज है। कार्टिलेजस एंड म्यूकस सेल्स में देखेंगे तो उसमें नाट्रियम म्यूरेटिकम, सोडियम क्लोराइड है ज्यादातर। हेयर एंड क्रिस्टलिन लेंस ऑफ द बॉडी में देखेंगे तो उसमें सब कुछ जो ऊपर दिया है वो है, उसके साथ आयरन भी है, लोहे भी है। इलास्टिक टिश्यू में देखेंगे तो उसमें कैल्केरिया फ्लोरिका मतलब कैल्शियम फ्लोराइड है, ठीक है। ये है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जहां पे उसका काम है उधर जमा हुआ है ये सब, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिजीज एंड क्योर। बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सिद्धांत में हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, क्यूर क्या है, ठीक है। हेल्थ का मतलब है एक सेल के अंदर जो भी साल्ट्स उनका काम है उधर है वो, ठीक है, एंड वो साल्ट्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में है
एंड प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहने की वजह से वो सेल का जो काम है, फंक्शनिंग है, वो करने के लिए मदद करता है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम और हार्मोनी। ए सेल इज इन दी हार्मोनी, मतलब वो सेल के अंदर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होना चाहिए, कैटायंस एनायंस दोनों है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, मॉलिक्यूलर मोशन प्रॉपर है, डिस्टर्बेंस नहीं है, एंड इसकी वजह से सेल प्रॉपरली उसको जो काम दिया है वो काम परफॉर्म कर रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज हेल्थ। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि एक सेल है, सेल के अंदर क्लोराइड्स है, फॉस्फेट्स है, सल्फेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, सोडियम है, क्लोराइड है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सिलिकॉन है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ये सेल के अंदर इतना सॉल्ट्स है, कैटायंस एनायंस दोनों है, एंड कैटायंस एनायंस के मॉलिक्यूलर मोशन प्रॉपरली हो रहा है, एंड जिसके चलते ये सेल हेल्थी है। ठीक है, सो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू बायोकेमिक मेडिसिन और अकॉर्डिंग टू टिश्यू रेमेडीज। Every component of the cell is their inorganic salts and they are performing their function properly. Why? Because there is no disturbance in the molecular motion of these salts. Clear है? अभी हम जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज में। तो बीमारी क्या होता है? तो बायोकेमिक कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मेरे इधर दिया जाएगा तो सेल हेल्थ में था, अभी बीमार बनने वाले। तो कोई कारण से अगर सेल के अंदर जो सोडियम, एग्जांपल मैंने इसमें दिया है, सोडियम एंड क्लोराइड जो है उसका मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब्ड है, मतलब सोडियम क्लोराइड है प्रेजेंट, बट उसका मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब होने की वजह से जहां पे वो रहना चाहिए उधर वो नहीं है। ठीक है, एंड बाकी कंपोनेंट्स जो है वो है सही। तो इसकी वजह से क्या होगा? बीमारी बन जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, टिश्यू सॉल्ट्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन, जो मॉलिक्यूल्स मूव होना चाहिए इधर उधर, वो मॉलिक्यूलर मोशन में गड़बड़ होने की वजह से सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों जो सॉल्ट्स का डिस्टर्बेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन होने की वजह से बीमारी बन जाता है। सेल बिकम्स अ डिजीज्ड। जो राउंड हेल्थी सेल हो गया वो अभी एक 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन शेप्ड सेल बन गया, मतलब सेल बीमार हो गया अभी। एंड ये बीमारी में देखिए सोडियम एंड क्लोराइड जहां पे रहना चाहिए मॉलिक्यूलर मोशन उसमें नहीं है, वो दोनों मिसिंग है। तो ये क्यूर कैसे होता है? अभी ये सेल बीमार बन गया, उसको ठीक कैसे करेंगे हम? जो सॉल्ट डेफिशिएंसी है, जो हम सिम्टम्स की वजह से हमने पहचान लिया पेशेंट को, वो पर्टिकुलर सॉल्ट को हम इनऑर्गेनिक फॉर्म में, डायनामाइज्ड फॉर्म में अगर लोअर ट्राइचुरेशंस में दी जाएगा, देन वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मोशन जो डिस्टर्ब्ड था उसको ये जाके रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे एंड इट विल ट्राई टू मेक दी सेल वापस कम इनटू द हार्मोनियस स्टेट। तो इसमें मैंने दिया क्यूर कैसे होगा। जो सॉल्ट डिफिशियंसी था, जैसे मैंने सिम्टम से पहचान लिया पेशेंट को कि सोडियम और क्लोराइड दोनों डिफिशियंसी है, और पैथोजेनिक प्रोसेस हमने समझा लिया, एंड उसकी वजह से हम अगर नाट्रियम 6x दी जाएगा, मैंने पावर ऐसे लिखा है 6x, बट आप 12x या 3x वो भी दे सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए 6x लिया। नाट्रिम्यूर बायोकेमिक मेडिसिन इन 6x फॉर्म व्हेन गिवन क्यूर हो जाएगा, ताकि ये नाट्रिम्यूर में जो है सोडियम और क्लोराइड जो है वो डायनामाइज्ड फॉर्म में है, ओके, लोअर ट्राइचुरेशंस में। एंड ये देने की वजह से क्या होगा? जो मॉलिक्यूलर मोशन सोडियम और क्लोराइड का डिस्टर्बेंस हुआ उसको ये जाके रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एंड उसकी वजह से वापस मॉलिक्यूल्स हेल्थ हार्मोनियस फॉर्म में आ जाएगा, डिस्टर्बेंस इन मॉलिक्यूलर मोशन नॉर्मल हो जाएगा, एंड वो वापस ऐसा बन जाएगा। ठीक है, प्रीवियस स्टेट ऑफ हेल्थ। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिजीज एंड क्यूर अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, राइट। अब ये माइन्यूट डोज में क्यों देना है? ठीक है, ये इसलिए देना है कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट क्या है? सोडियम सल्फेट, मतलब नाट्रम सल्फ जो है वो है ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दी जाएगा तो इंटेस्टिनल कैनाल के ऊपर बहुत जो जबरदस्त एक्शन उसको होगा, इसलिए डायरिया, वाटरी डायरिया, मतलब पानी के जैसा डायरिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और पानी बॉडी के अंदर से बाहर चल जाता है। बट उसी ग्लोबल सॉल्ट, मतलब सोडियम सल्फेट जो है, नाट्रम सल्फ जो है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में या डायनामाइज्ड फॉर्म में अगर दी जाएगा तो वो ब्लड के अंदर जाएगा, इंटरसेलुलर फ्लूइड्स के अंदर से फ्लूइड को रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, एंड वो क्या करेगा कि जो एक्सेस वाटर जो अक्यूमुलेट हुआ बॉडी में, ड्रॉप्सी के लिए देते हैं जनरली, मतलब बॉडी में जहाँ पे पानी जमा होता है उसमें ग्लोबल सॉल्ट देता है एलोपैथिक फॉर्म में, बट होम्योपैथी में हम सोडियम सल्फेट देते हैं। सोडियम सल्फेट डायनामाइज्ड फॉर्म में देने की वजह से क्या करेगा? हाइग्रोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से इंटरसेलुलर टिश्यू फ्लूइड्स में जो पानी है, ब्लड के अंदर जो पानी है, उसके अंदर से पानी को खींचकर उन्होंने क्या किया जाएगा? यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू यूरिनरी आउटपुट जैसे डायूरेटिक जैसा काम करके पानी को बाहर फेंकेगा, ताकि बॉडी का ड्रॉप्सी नॉर्मल आ जाए। बट वही सेम नाट्रम सल्फ ग्लोबल सॉल्ट अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दी जाएगा तो यही सेम होता है, बॉडी के अंदर से फ्लूइड जो है वो बाहर फेंकते हैं,
बट यूरिन के थ्रू मात्रा में नहीं है। इंटेस्टिनल कैनाल में जो इरिटेशन हुआ है उसके चलते उनको डायरिया की मात्रा में पानी को फेंक देता है, यही फर्क है। तो एक है थेरेप्यूटिक, दूसरा है पैथोजेनेटिक, है ना। तो ये टॉक्सिक एक्शन हो गया, ग्लोबल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में देने से एक टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, मतलब उनको डायरिया बन गया और बॉडी से पूरा पानी फेंक दिया, डिहाइड्रेशन में चला गया, पेशेंट मर गया। बट उल्टा अगर ग्लोबल सॉल्ट को हमने डायनामाइज करके लोअर ट्राइचुरेशन में अगर दी जाएगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, उल्टा बॉडी में जितना फ्लूइड एक्सेस हो गया जिसकी वजह से ड्रॉपसी बन गया, वो फ्लूइड को खींच कर यूरिन के थ्रू डायरेटिक फॉर्म में भेजने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से बॉडी प्रोपोर्शन में आ जाएगा, मतलब ड्रॉपसी खत्म हो जाएगा। यही है थेरेपेटिक एक्शन, इसलिए माइन्यूटनेस ऑफ द डोज इज वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, तो हर बायोकेमिक मेडिसिन को डाइल्यूट करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं, उल्टा उनका थेरेपेटिक इफेक्ट हो जाए। ठीक है, एंड और भी एग्जांपल में दिया है इसमें कि हेल्थी ऑर्गेनिजम्स में जो भी सॉल्ट्स दिखता है हमारे बॉडी टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर, ये सब डाइल्यूटेड फॉर्म में है। इट रेस्पॉन्ड्स टू 3x 4x एंड 5x डाइल्यूशन। डेसिमल ट्राइचुरेशन में 3x 4x एंड 5x जो पावर मिलता है उसी पावर में रहता है ये पर्टिकुलर सॉल्ट्स बॉडी के अंदर टिश्यूज में। ठीक है, इसमें एक दिल्ली का एक लीटर ऑफ दूध में 4 मिलीग्राम ऑफ आयरन है। ठीक है, एंड एक बच्चों को, ठीक है, अगर हम दूध पिलाया जाता है 1 लीटर ऑफ दूध एक दिन में, तो उसमें वो बच्चे को 1 मिलीग्राम से कम ही लोहे आयरन मिलता है। ठीक है, मान लीजिए अगर 4 मिलीग्राम है डेली सप्लीमेंट ऑफ आयरन में, ठीक है, तो एक बच्चा अगर बीमार बन गया तो कितना माइक्रोग्राम्स ऑफ आयरन डिफिशिएंट होगा। ठीक है, एंड उसी मतलब जो जितना मतलब माइक्रोग्राम्स ऑफ आयरन जो मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्बेंट हुआ उसी को हमको अंदर देना है। तो इसलिए माइन्यूटनेस ऑफ डोज बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। इसमें आप देखिए, दिस इज बुंगेस टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल केमिस्ट्री। इसमें ये लिखा है कि आपको 1 लीटर ऑफ ब्लड सेल्स में कितना मात्रा में है, ये सब माइक्रोग्राम्स में है। देखिए आयरन कितना है 1 लीटर ऑफ ब्लड सेल्स में, 0.998 माइक्रोग्राम्स। कैली सल्फ कितना है, 0.132 माइक्रोग्राम्स। तो ऐसे इन्होंने माइक्रोग्राम्स में दिया है। लाइकवाइज अब मिल्क में देखिए, आयरन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ मिल्क इज अबाउट 0.004 माइक्रोग्राम्स, इतना ही है आयरन। ठीक है, एंड एक जनरली हम कहते हैं कि पीडियाट्रिक्स में कि एक बच्चे को रोज 1 लीटर ऑफ मिल्क पिलाना जरूरी है ताकि उसका डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। तो मतलब एक बच्चे का डेली रिक्वायरमेंट है 4 माइक्रोग्राम्स, 4 सेंटीग्राम्स, इसमें उतना ही मिल रहा है 1 लीटर दूध से। ठीक है, दूसरा देखिए कैली पोटेशियम कितना है 1 लीटर ऑफ मिल्क में, 0.780 माइक्रोग्राम्स। क्लोराइड कितना है, 0.440 माइक्रोग्राम्स। तो हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो माइक्रोग्राम्स में है एक्चुअली। एंड ये पीडियाट्रिक के हिसाब से बता रहा है कि 1 लीटर ऑफ मिल्क एक बच्चे को दी जाएगा रोज, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द डेली रिक्वायरमेंट। तो डेली रिक्वायरमेंट ही 0.004 है, तो उसमें मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब हुआ तो फिर कितना हमको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मेडिसिन से। दैट इज वाई वी आर गिविंग इन द मोस्ट डाइल्यूटेड फॉर्म। ये बात आपको समझ में आया होगा अभी, राइट। ठीक है, माइन्यूटनेस ऑफ डोज इसलिए जरूरी है, इसमें लिखा है देखिए 1 लीटर ऑफ मिल्क सफिशिएंट फॉर द डेली फूड इनटेक ऑफ एन इन्फेंट वेइंग अबाउट 6 किलोग्राम्स। 6 किलोग्राम का एक बच्चा को 1 लीटर ऑफ दूध पिलाया जाएगा तो वो काफी है। और 1 लीटर ऑफ मिल्क में 6 सेंटीग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम मिलेगा। एंड एक बच्चे को अगर कोलिक हो गया, एब्डोमिनल कोलिक हो गया, ठीक है, जिसके चलते हमने पहचान लिया कि उसको मैग्नीशियम फास्फोरिका देना है, और अगर एक बच्चा का डेली रिक्वायरमेंट ही 6 सेंटीग्राम्स है, उसमें मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब हो गया तो कितना माइन्यूट मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब हुआ होगा, जिसके चलते उनको कोलिक डेवलप हुआ होगा। और उसको अगर हार्मोनाइज करना है तो हमको कितना छोटा क्वांटिटी में देना चाहिए, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, राइट। तो 1 मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस इज एस्टिमेटेड टू कंटेन अबाउट 16 ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मिलीग्राम एक सब्सटेंस में 16 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स रहता है। ठीक है, तो 6th डेसिमल ट्राइचुरेशन दैट इज 6x में उसमें 16 बिलियंस रहता है। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज मोर देन सफिशिएंट टू रिस्टोर द डिस्टर्ब्ड मॉलिक्यूलर मोशन। तो मॉलिक्यूलर मोशन डिस्टर्ब हुआ तो मतलब पूरा मॉलिक्यूल्स नहीं बाहर गया, उसमें 1 2 3 4 5 10 मान लीजिए वो डिस्टर्ब हुआ होगा मॉलिक्यूलर मोशन। उस मॉलिक्यूलर मोशन को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 6x का डायल्यूशन बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें 16 बिलियंस मॉलिक्यूल्स रहता है, उसमें से कोई 4 5 10 जो भी डेफिशिएंट हुआ होगा मॉलिक्यूलर मोशन में उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा। इसलिए वो कह रहा है कि माइन्यूटनेस ऑफ डोज बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन ये आपको नया नहीं है, आपको तो पता होगा कैसे प्रिपेयर करता है। ये डेसिमल स्केल ऑफ ट्राइचुरेशन 1x कैसे तैयार करता है, 2x कैसे तैयार करता है, 6x, तो उसी के लिए है। मैं शायद ये पार्ट स्किप करता हूँ। 1 पार्ट लेंगे, ठीक है, आपको 10 पार्ट्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क ले लेंगे, उसमें ट्राइचुरेट करेंगे हम 2 घंटे।
उसके बाद हमको 1x मिलेगा, 1x से एक पार्ट ले लेंगे, अगेन 9 पार्ट्स 10 पार्ट्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क ले लेंगे, उसको 2 घंटे ट्राइचुरेट करेंगे, हमको 2x मिलेगा, लाइकवाइज 6x तक मिलेगा। यही है, ये तो आपको पता ही होगा कि आप लोग बच्चे नहीं है, तो इसलिए मैं ये पार्ट स्किप कर लेता हूँ। तो 12 टिश्यू सॉल्ट्स क्या है? फर्स्ट है फ्लोराइड ऑफ लाइम विच इज कॉल्ड कैल्केरिया फ्लोर, सेकंड है फॉस्फेट ऑफ लाइम विच इज कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट, थर्ड है सल्फेट ऑफ लाइम, उसको कैल्केरिया सल्फ कहते हैं, फॉस्फेट ऑफ आयरन फेरम फॉस, क्लोराइड ऑफ पोटैश कैलीम्यूर, फॉस्फेट ऑफ पोटैश कैलीफॉस, सल्फेट ऑफ पोटैश कैली सल्फ, फॉस्फेट ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम फॉस, क्लोराइड ऑफ सोडा नाट्रम्यूर, फॉस्फेट ऑफ सोडा नाट्रम फॉस, सल्फेट ऑफ सोडा नाट्रम सल्फ, लास्ट में सिलिसिक एसिड अदरवाइज कॉल्ड सिलिशिया। यही 12 टिश्यू सॉल्ट्स है। बट अगर नया किताब अगर कोई खरीदी करेंगे तो उसमें आप ये मत चौंक जाएगा कि उसमें 11 ही दिया है, एक हटा गया, क्योंकि श्यूसलर उसके आखिरी जो एडिशन है 12 टिश्यू सॉल्ट्स के जो आखिरी एडिशन में कैल्केरिया सल्फ को हटा दिया, क्योंकि वो कह दिया कि कैल्केरिया सल्फ का कोई अलग एक्शन नहीं है, वो खाली बाइल में है उसका प्रेजेंस, एंड वो खाली फेगोसाइटिक एक्शन करता है, जिसको हम रेटिकुलो एंडोथेलियल फंक्शन, रेटिकुलो पायोटिक फंक्शन जो कहता है। ठीक है, तो वही काम करता है, इसलिए तो कैल्केरिया सल्फ को हटा दिया, और कैल्केरिया सल्फ नहीं रहा आखिरी एडिशंस में, इसलिए आपको 11 टिश्यू रेमेडीज ही रहेगा। बट ये मैंने पुराना टेक्स्ट बुक से लिया है जिसमें कैल्केरिया सल्फ का जो इंपॉर्टेंस दिया गया, इसलिए आपको 12 है। नया टेक्स्ट बुक्स अगर खरीदी करेंगे तो उसमें पोटेशियम सल्फेट, मतलब सॉरी कैल्शियम सल्फेट, कैल्केरिया सल्फ नहीं रहेगा। ठीक है, राइट। ये प्रिपरेशन है, एक पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड मिक्स्ड विद 9 पार्ट्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, ट्राइचुरेशन फॉर 2 आवर्स, नाट्रिमिर 1x मिलेगा, नाट्रिमिर 1x से एक पार्ट लेंगे, 9 पार्ट्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क से ट्राइचुरेट करेंगे 2 घंटे, उसके बाद हमको नाट्रिमिर 2x मिलेगा। वैसा ये सेम प्रोसेस 4 बार रिपीट किया जाएगा तो हमको नाट्रिमिर 6x मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया प्रिपरेशन कैसे करता है, राइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजेस, एक्यूट केसेस में 1 घंटे या 2 घंटे में एक डोज भी दी जाएगा तो चलेगा, सीवियर पेनफुल कंडीशंस में 10-15 मिनट में एक डोज दी जाएगा तो चलेगा, क्रॉनिक अफेक्शंस में 1 से 4 डोज रोज दी जाएगा तो चलेगा। ठीक है, तो बायोकेमिक मेडिसिन का डोज डिटरमाइन करने के लिए क्या पैथोजेनेटिक कंडीशन है वो डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, A small deficiency of natriuretic in the epithelial cells of the serous sac may give rise to massive serous excretion. एक छोटा सा नाट्रिम्यूर भी डेफिशिएंट रहेगा एक एपिथेलियल सेल में, तो उसमें मैसिव सीरस एक्सक्रीशन, मतलब इतना मतलब लिक्विड या फ्लूइड डिस्चार्ज आते रहेगा जहां से वो डेफिशिएंट है, तो इसलिए माइन्यूटेस्ट डोसेस ऑफ नाट्रिम्यूर जहाँ डेफिशिएंट है उसमें सप्लाई करना बहुत जरूरी है फॉर कंप्लीट रिजॉर्प्शन ऑफ द एक्सुडेशन। तो इसके वजह से क्या होगा कि पानी जो बर्बाद हो रहा है वो बंद हो जाएगा और नॉर्मल बनेगा सेल। तो होम्योपैथी और बायोकेमिक मेडिसिन का क्या डिफरेंस है? पॉइंट्स मैंने बता दिया। फाउंडर कौन है होम्योपैथी के? डॉक्टर सैमुअल हैनेमन। बायोकेमिक रेमेडीज की डॉक्टर विल्हेम शूजलर। ईयर ऑफ डिस्कवरी क्यों कौन था होम्योपैथी में? 1796 ईयर ऑफ बर्थ ऑफ होम्योपैथी, जो रिचर्ड हेल बता दिया। बायोकेमिक रेमेडीज समवेयर बिटवीन 1872 टू 1873। प्रिंसिपल क्या है होम्योपैथी की? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा, दैट मींस लेट लाइक्स बी क्यूर्ड बाय लाइक्स। whereas बायोकेमिक रेमेडीज का प्रिंसिपल क्या है? टिश्यू रेमेडीज एक्ट बाय सप्लाइंग द डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसी मतलब रिलेटिव डेफिशिएंसी नहीं है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी नहीं है, रिलेटिव डेफिशिएंसी है, मतलब डिस्टर्बेंस इन द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टिश्यू सॉल्ट्स। मॉडस ऑपरेंडी ऑफ क्यूर कैसे होता है होम्योपैथी में? सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन की वजह से। बायोकेमिक रेमेडीज में क्या होगा? फिलिंग द वॉइड ऑफ डेफिशिएंट टिश्यू सॉल्ट्स, दस रिस्टोरिंग ऑर्डर और इक्विलिब्रियम। जहां पे उसका मॉलिक्यूलर मोशन डेफिशिएंट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके उसको हार्मोनाइज करेगा। यही बायोकेमिक मेडिसिन का मॉडस ऑपरेंडी। फर्स्ट ऐसे क्या हुआ? एन ऐसे न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स, 1796 में जो पब्लिश हुआ वो। और फर्स्ट ऐसे बायोकेमिक में क्या हो गया? एन अब्रिज्ड होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स, ये उन्होंने लिखा है मार्च 1873 में। कितना मेडिसिन है होम्योपैथी में? आजकल आज की डेट में देर आर मोर देन 8600 मेडिसिन इन होम्योपैथी, बट बायोकेमिक मेडिसिन में देर आर ओनली 12। बट ये काउंट रिलेटिव है क्योंकि लास्ट एडिशन में 11 तक आके रुका है। होम्योपैथी में पोटेंसीज क्या है? बहुत एक्सटेंसिव यूज ऑफ पोटेंसीज है। क्यू मदर टिंचर है 6CH 12CH 30 200 1M 10M 50M CM LM MM तक है। whereas बायोकेमिक मेडिसिन में अगर देखें तो ओनली लोअर ट्राइचुरेशन 12x तक, उसके आगे नहीं प्रोसीड करेगा। रेपुटेशन में होम्योपैथी में नॉट अंटिल द पेशेंट इज इंप्रूविंग, मतलब होम्योपैथी में एक ये दिया जाएगा डिक्टम है कि पेशेंट जब तक इंप्रूवमेंट मिलते जा रहा है तब तक रिपीट मत करो। बट बायोकेमिक में क्या है? इट नीड्स फ्रीक्वेंट रेपुटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप रिपीट कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है, एंड कार्डिनल प्रिंसिपल्स अगर होम्योपैथी का लेंगे तो बायोकेमिक मेडिसिन क्या क्या फॉलो करता है, क्या क्या नहीं करता है। लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ क्रॉनिक डिसीज, ये सब होम्योपैथी फॉलो करता है। उसमें बायोकेमिक मेडिसिन 1 या 2 या 3 सिद्धांत फॉलो करता है। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स मतलब
वन सिंगल सिंपल मेडिसिन शुड बी गिवन एट अ टाइम। ये फॉलो करता है, कभी ना भी करता है, क्योंकि बायो कॉम्बिनेशन से 1 to 28 जिसमें एक ग्रुप ऑफ बायोकेमिक सॉल्ट्स दिया है, ठीक है। एंड थियरी ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन फॉलो करता है बायोकेमिक मेडिसिन ओनली टिल 12x, उसके बाद हायर पोटेंसीज नहीं जाएगा। एंड तीसरा जो है लॉ ऑफ मिनिमम डोज, बहुत कम क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन देना चाहिए, वो भी बायोकेमिक फॉलो करता है, ठीक है। बट जो नहीं फॉलो करता लॉ ऑफ सिमिलिया, नहीं, उसका एक्शन नहीं है लॉ ऑफ सिमिलिया में। डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग नहीं करते हम, वाइटल फोर्स नहीं मानते हैं, क्रॉनिक डिजीज नहीं मानते हैं, मायाजम्स नहीं मानते हैं बायोकेमिक सिस्टम में, इसीलिए ये होम्योपैथी से थोड़ा अलग सिस्टम है। एक बार एक प्रश्न पूछा था कि इस श्यूसलरिज्म होम्योपैथी बायोकेमिक मेडिसिन होम्योपैथी है क्या, एक प्रश्न पूछा गया है श्यूसलर के पास। श्यूसलर ने उसको खुद का जवाब दिया है कि इट इज नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू होम्योपैथी, क्लेमिंग इट फॉर सेपरेट सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स। होम्योपैथी से ये कोई संबंध नहीं है, ये कोई अलग सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स बन गया, ऐसा उन्होंने जवाब दिया है। तो मतलब ही वांट टू what to say, he want to him to be highlighted as a separate discoverer of a biochemic system, even though उसका जो शुरुआत है होम्योपैथी से शुरुआत हुआ था, बाद में आखिरी में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि होम्योपैथी और बायोकेमिक का कोई लेना देना नहीं है, बायोकेमिक सिस्टम वो अलग सिस्टम है, होम्योपैथी का अलग सिस्टम है, ऐसा इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया हैनमैन के साथ, ठीक है। तो आगे ये कौन सा होम्योपैथिक रेमेडीज में ये पर्टिकुलर टिश्यू रेमेडीज प्रेजेंट है, ये दिया है फेरम फॉस, कैल्शियम फॉस, ये आप देख सकते हैं क्या क्या प्लांट मेडिसिन है इसमें, प्लांट मेडिसिन में किस किस में क्या क्या टिश्यू रेमेडीज मिला है, ये एक आपको एक जानकारी के लिए दिया है, ठीक है, राइट। उसके बाद आगे बायोकेमिक मेडिसिन में मैंने शॉर्ट करके दिया है, 12 बायोकेमिक मेडिसिन को मैंने क्लब किया है, जैसा हमने 3 या 4 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। होम्योपैथी में हम पढ़ेंगे ग्रुप स्टडी में, है ना, कैली ग्रुप अलग से, फेरम ग्रुप अलग से, है ना, नाट्रम ग्रुप अलग से, ऐसा हमने इसमें मतलब प्रीफिक्स नाट्रम्स, कैलीस, फॉस्फेट्स, फेरम्स ऐसा नहीं पढ़ेंगे, उल्टा हम सफिक्स जो है एनायन से साथ पढ़ेंगे, फॉस्फेट्स एक साथ, जैसा फेरम फॉस हो गया, कैलीफॉस हो गया, नाट्रम फॉस हो गया, कल्केरियफॉस हो गया, मैकफॉस हो गया, ये सभी फॉस्फेट्स के अंदर आता है, उसमें एक कॉमनैलिटी है, इसलिए मैंने ग्रुप स्टडी ऐसा अरेंज किया है, ठीक है। फॉस्फेट्स एक साथ पढ़ेंगे, फेरम फॉस, कैलीफॉस, नाट्रम फॉस, कैल्केरिया फॉस एंड मैग्नीशियम फॉस। लोकेशन देखिए, फेरम फॉस का लोकेशन दिया है हीमोग्लोबिन एवरी सेल, ठीक है, कंटेन्स फेरम डॉक्टर फॉस। बालाचंद्रन, यस सर। हम लोग का समय लगता है कम है, ओके केवल सर। यू हैव ओनली 2-3 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है सर, हम ये इधर से बंद करेंगे, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू, अगर ये दूसरा इसको सेशन हम अरेंज नेक्स्ट किया क्लास जाएगा में तो। टेकअप कर लेंगे। हाँ, सेकंड तो पार्ट आपका अरेंज हाँ, कीजिएगा तो सेकेंड उसमें पार्ट विल कर लेंगे। कंप्लीट। ओके, राइट राइट। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने बड़ा अच्छा पूरा डिटेल्स इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताया, प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग मेडिसिन वाइज हम लोग लेंगे अगले क्लास में। ओके डॉक्टर नेहा कक्कर का कुछ सवाल है, कुछ हैंड यस। रेज किए हैं, बता सकती हैं? ये डॉक्टर बालाचंद्र ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये डिफरेंट जो बायोकेमिक सॉल्ट्स होता है बॉडी में एंड हाउ डू दे वर्क, कैसे काम करते हैं। मे बी क्योंकि होम्योपैथी फील्ड में ये बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा कि बायोकेमिक सॉल्ट्स नहीं है होम्योपैथी, बट इन माय प्राइवेट प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है कि स्पेशली इन एक्यूट फीवर केसेस में फेरमफॉस की रिपीटेटिव डोजेस बहुत जल्दी हाई फीवर को नीचे ले आती है। एसिडिटी में नाट्रम फॉस्फोरिकम बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। एंड इन केसेस ऑफ पोस्चुलर पिंपल्स उसमें कैलकेरिया सल्फ एंड काली सल्फ आल्सो एक्ट्स वेरी वेल। डैंड्रफ के केसेस में भी कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो बायोकेमिक मेडिसिन भले ही प्रॉपर होम्योपैथी में नहीं आती हो, लेकिन उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो होम्योपैथिक मेडिसिन जैसा ही है, वो भी एक सब मॉलिक्यूलर लेवल पे या नैनो लेवल पे जाके एक्ट कर रही है। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसी तरह से एंजाइमेटिक और हार्मोनल एक्शंस को डिफर कर सकती है। तो मेरे हिसाब से ठीक है कि अगर हम उसको प्रॉपर होम्योपैथी नहीं मानते, तब भी वो जो डोजेज हैं एलोपैथिक मेडिसिन के मुकाबले उनसे काफी माइन्यूट डोजेज हैं, जो एलोपैथिक में हम क्रूड डोजेज देते हैं वो काफी हाई होती हैं। तो ये भी एक तरह की यू कैन से इट्स अ पार्शियल होम्योपैथी। एंड वी शुड नॉट हमें ये बायस नहीं होना चाहिए कि हमें ये यूज नहीं करनी है, जहां पे जरूरत हो पेशेंट को हम इनको यूज कर सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहती थी। हाँ, थैंक यू नेहा जी। हाँ और जी। बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बायोकेमिक मेडिसिन को हम लोग बीएचएमएस कोर्स में भी है, वहाँ भी पढ़ाई जाती है, इसलिए हम्म बायोकेमिक को होम्योपैथी सिलेबस के अंदर में ये इंक्लूडेड है। मेडिका में कुछ हम्म ये सारे दवाइयाँ पढ़नी है और अलग बायोकेमिक करके भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, हम्म। इसलिए इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये रिकॉग्नाइज है या नहीं है।
ये रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, पर कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स इसको यूज करने हाँ, के लिए, मतलब जो लोग ये यूज करते हैं उसके लिए बड़ा एकदम से फ्रंट हो जाते हैं कि नहीं, हाँ जी, बायोकेमिक मेडिसिन हाँ, इज लेकिन नॉट होम्योपैथी, जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल कि मेडिसिन ही देना गवर्नमेंट है। लेवल पर जो इसका अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज कि इट इज द पार्ट ऑफ द होम्योपैथी। यस यस, और कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर, सवाल तो नहीं है, बट बिल्कुल सही आपने बोला कि इट इज द पार्ट ऑफ होम्योपैथी। ये बिल्कुल कह देना कि ये होम्योपैथी का नहीं है, ये पार्ट, ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो है बायोकेमिक भी यूज करते ही है और अच्छा रिजल्ट भी देता है, जैसा कि मैम ने भी बताया है, नेहा कक्कड़ ने भी बताया है। एक चीज आपको समझना चाहिए कि बायोकेमिक अलग सिस्टम है। आल्दो उसका शुरुआत होम्योपैथी से हुआ है, फिर भी मैंने आपको बता दिया वही सिद्धांत। होम्योपैथी और इसका कितना अंतर है, खाली डोसेस में मैंने बता दिया कि माइन्यूट डोसेस में देते हैं होम्योपैथी जैसे, इन्फिनिटेसिमल में डोसेस में देते हैं होम्योपैथी जैसे, बट वो कभी वाइटल फोर्स को नहीं मानता है, ठीक है, मायासम्स को नहीं मानता है, लॉ ऑफ सिमिलिया को नहीं मानता है। होम्योपैथी कैसे हो सकता है बताइए? होम्योपैथी का डिजीज का कॉन्सेप्ट अलग है ना, हेल्थ का कॉन्सेप्ट अलग है ना। होम्योपैथी में क्या बोलता है, एक वाइटल फोर्स अगर नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, तो उसी को हेल्थ मान जाता है। एंड वो वाइटल फोर्स को कोई डायनेमिक अफेक्शंस आके डिस्टर्ब कर दिया, जैसा मायास्मेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से वो वाइटल फोर्स डिजीज बन जाता है, इसकी वजह से सिम्टम्स एंड साइंस आ जाता है बाहेर, हे जिसको हम कोड टोटलिटी करेक्ट झूमचा करके आहे ना दवाई यार, में दे देते हैं। कर की कर फास्ट चालू होणार. ह्याच्यात कोड हे आहे, माझं व्हॉट्सअपला आहे बघ कोड. आप काइंडली डॉक्टर राइट, सो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इट इज अ सेपरेट सिस्टम ऑफ थेरेप्यूटिक्स, इट इज नॉट अ होम्योपैथिक सिस्टम। ऑल्दो बहुत ज्यादा होम्योपैथ्स, इट इज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ये भी दे देता है ताकि ये भी काम करे। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन अलग है, होम्योपैथी का स्फीयर ऑफ एक्शन अलग है। आगे सेकंड पार्ट में जो भी डाउट से रेज कीजिएगा, साथ में जब हम दवाई पढ़ेंगे ना, तो और अच्छी तरह समझ में आएगा कि प्रूविंग ऑफ नाट्रम्यूर टिश्यू में सॉल्ट्स में भी है, होम्योपैथी में भी है, दोनों में क्या अंतर है। कैलीफॉस्फोरिकम जो है वो होम्योपैथी में भी है, टिश्यू रेमडीज में भी है, दोनों में क्या डिफरेंस है, पेशेंट को कैसे देना है, क्या देना है, मैं अगले क्लास में बता दूंगा आपको कि इसमें डिफरेंस क्या है। दोनों ड्रग दोनों में है तो क्या पढ़े, ठीक है ना। दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज अभी समय कम है, तो विल डू इन पार्ट 2। हम लोग का समय पूरा हो चुका है, हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। डॉक्टर दीपमाला जी, आप थैंक यू यस यस सर, थैंक यू डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम सर, बालचंद्रन, सॉरी, बालाचंद्रन सर, सॉरी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही आइए और इसका नेक्स्ट पार्ट 2 भी लेकर आइए। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर सानी सर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वंस अगेन सर। अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, सो अभी हम मंच में डॉक्टर हुबर्ट डी सिल्वा को हैंड ओवर करिए। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Divawala, Dr. Barendran and Sahanisa. Thank you all. Now this is our 1279th day of our English session international meeting. So before starting our session, let us have an all-minute silent prayer. Thank you, sir. Thank you all. Today our guest is Professor Dr. JINESHWAR YALIGOUDA. He is the professor and HOD of Department of Anatomy, Gulabbrao Patel Homeopathic Medical College and Hospital, Maharashtra. 26 years of teaching experience. Author of book 2525 MCQs in Human Anatomy, has published articles in different subjects. Role of homeopathic physicians in organ and tissue donation and body donation at ground zero. Worked as a CCH inspector, as a question paper settler in different universities and MUHS Nasik. That means many students might have cried after seeing his question papers. Winner of many awards. I just made a joke. Best NSS program officer 2013 and 14 by Government of Maharashtra and Maharashtra University of Health Sciences Nasik.
Samaj Ratna Puraskar of State Government, Mumbai. Dr. D.K. Goswami Memorial Social Work Award, Miraj. Best Teacher Award, Gulabra Patel, HMC Miraj. Best Doctor Award, Swami Vivekananda Medical Mission, Sanjeevani Hospital, Mumbai. And COVID Warrior Award by Government of Maharashtra. Today, it deals the subject, importance of anatomy in homeopathic education and practice. We know the importance of anatomy because we are starting with anatomy, our classes, degree classes, we start from anatomy because from itself, we can learn the other things. But after I was completed in 80, it was in 81, 30, 40 years going, because after studying the anatomy, we may sometimes detach from anatomy. Sometimes we may even forget the names of the muscles. So it is very important for every day we have to practice and study anatomy. Because now more and more spheres we can see in anatomy. So we are welcoming Doctor. This is for the 45 minutes will be your talk, and after that there will be a discussion part. You are welcome, sir. Okay, Thank you, sir. You can start. Thank you. Can you see my slides, sir? Yeah, it is. It can be audible. Yeah, it is audible. Yeah. Okay. Thank you very much, sir. I am Dr. JINESHWAR YALIGOUDA. On this platform, I am coming second time, sir, as the last part, which is I have covered in the first lecture. That is the importance of anatomy in homeopathic education and practice. So I could cover the last lecture about the importance of anatomy in homeopathic education. That is the last I have covered. And in this, we have come across the, what are the education policies which are changed? That is all will be done here. So that we have discussed the almost all the part which is in the last lecture. What are the different education policies which are in the education system undergoing? Those which are we have discussed, and what are the new things which we are going to get? Those all will be discussed in the last lecture. So my second part will be of which is you are going to get, that is the one which is you get, that is the importance of anatomy in the that is in the medical practice. So in this, you have to remember what is the importance of anatomy, as it is a part of the study in the curriculum, where we have come across the almost all the parts. In this, we have come across the many things which are explained in the education system. Those are we get as most of the important things are the correlating with the other subject we have to make the teaching. So that is the one which is you have to remember. So first one, which is I am going to explain in my lecture, where you learned about on 25th January, that is about the importance of anatomy in the homeopathic education. So today I am going to highlight the most important thing, that is the one which is the next part of that, which is we are going to cover, that is the importance of anatomy in the homeopathic practice. When all students which are practice homeopathy, so that time they have to know the importance of the anatomy, because when clinically, when they see the patient and apply, during that time, they will understand the importance of the anatomy. So this is the one which is anatomy subject. If we make most interesting, that is an integrated lecture with the homeopathic materia medica
and repertory, as well as organ of medicine and psychology and pharmacy. So this is a subject which becomes a more interesting, and with the anatomy and physiology, we can help for the drug posology and artificial diseases and I think that network problem. disable participant screen share. Sir, can you make the host? Yeah, okay, just a minute. Okay. Can you see, sir? We cannot see. Now it is open. Yeah. So I'm talking about the relevance of anatomy, which is very important. Knowledge of embryology will help us to define the Hering's law of Cure. And also knowledge of anatomy will lead you from pot prescription, which is a necessary to we are going to get as a, which is you get. So that whatever all are the anatomical things which are required during the first one, that is a diagnosis of the disease and the importance of the diagnosing the and prescribing the medicine. So relevance of the physiology also very important. And one thing which is you have to remember, even we can relevance of pathological and surgical cases, homeopathy, anatomy, which is a very important. Then relevance of organ remedies, which are very good and which are already prescribed by our masters, and those will be in the prescription we are going to get in the repertory. So scope of homeopathy in practice of medicine, that all will depend on the knowledge of we are going to get the anatomy. Next one, which is we are going to see the importance of anatomy in the homeopathic practice. So in this, I have told the vital force governs our body, and that is occupied, and some regions of the body which is it will reflect in the form of signs and symptoms. So that we see the many organs are affected. If we have the knowledge of different organs, then only we can see the different signs and symptoms, and that will be applied to the anatomy knowledge in the repertory, materia medica, and principles of homeopathy. So first important thing is one we are going to see here is that is the organ remedies. So specifically in this our repertories, we are going to have the many more drugs which are prescribed according to their symptoms and signs. That is the one which is we are going to get the one first condition where we can see the liver abscess. There we can have the belladonna, chinium, earth, murk sol, and Cilicia, cirrhosis of liver, cardamom, China, murk sol, phosphorus, and hepatitis. In that condition, we can prescribe or we can choose the similimum according to the signs and symptoms: arsenic, bryonia, chelidonium, and heparsal. So these all we can prescribe. These all are the important, because if you have the basic knowledge of anatomy, then you can make the important prescription, or you can study these all organs remedies when you study the materia medica and when you study the repertory. So this is very important to I am going to highlight when we get the organ remedies affecting the pancreas. Pancreas affection, we get the arsenic iodum, iris, murk, and naxomica, and pancreatinum. All these will be affecting the pancreas. If the person know and studies the first year, that is what is the pancreas, what are the parts of pancreas, what are the functions, those all will be taught in the first year. That will give us the important thing. Then second condition, where the inflammation of the peritoneum, that is causing the peritonitis. So in this you can get the specific or some important affecting peritoneum remedies are the epis, arsenic, belladonna, and lacasis.
Again, we have the spleen, one of the largest lymphoid organ of the body, where we can see the organ remedies we get in the materia medica. Those are the ceonantha, chinium, chinium sulf, ferrum pos. And appendicitis condition, where you can see in the second inflammation of the appendix, where we can very well prescribe the arsenic, belladonna, bryonia, colocin, lacasis, noxomica. And a condition where we are going to get the esophagitis, alumina, arsenic, belladonna, mercor, phosphorus, and nausea. So these are the very well important drugs which are required and should know and apply the important things during their practice. Next comes about the stomach. When we see the stomach, that is a parts of the stomach is studied, taught in the anatomy, cardiac orifices, pyloric orifices, all. And in this constriction and all, we are going to get the cardiac orifices constriction. Phosphorus, cuprum, ignatia, noxomica, all those things will be prescribed as one which are affecting the cardiac orifices. Then next, going to the pyloric constriction, where the stomach is having the fundus, body, pyloric antrum, pyloric canal. In that, we are going to get the pyloric constriction condition. Cannabis indicus you can get as a good medicine, chinium, phosphorus, and noxomica. Then we have the affecting the tongue, glossitis, apis, arsenic, and belladonna, where these are the very much prone to have the affection towards the tongue, and they are making the glossitis in condition. If you think of the apis and ars and bell, that will be helping to the curing the patient. Pharynx, dysphagia, difficulty in swallowing, that condition we call as a dysphagia. Belladonna, cantharis, hyoscyamus, ignatia, that all will be we are going to use in the during the that is a pharynx. So lacrimal sac and dacryocystitis, in that condition we are going to see the hepar, iodum, and pulsatilla. So these all will be we are going to use as one of the important medicines which are given in our materia medica and repertory. When we teach in the anatomy, ocular muscles, extraocular muscles, recti and oblique muscles, so those which are affected, that time we can have the medicine in our system of medicine, carbophage, semicifuga, onesmodium. Then we are going to get the paralysis of these muscles, of the extrinsic muscle, intrinsic muscles of the ocular region. We may have the gelsemium, phosphorus, all that can be affected, the extrinsic muscles, intrinsic muscles, lacasis, natrum mur, onesmodium, and ruta. We teach the eyeball, eye structures in the anatomy. There is an optic nerve or neuritis. In that condition, we can get the belladonna, bryonia, noxomica, and pulsatilla. Then we are going to have the cornea, corneal abscess. That can be, we are going to use one of the important medicines of our homeopathy, that is hepar, calcarea sulf, silicia, and sulfur. Then we are going to get the eustachian tube inflamed. We are going to have the belladonna and capsicum. Mastoid process, where we are going to get in that specifically, we get the caries, aurum met, and nitric acid, and silicia. These are the best remedies where we can use for the mastoid process caries. We have the mid-layer cavity consists the 3 ossicles, that is we are going to get as a malleus, incus, and stephis. These ossicles are affected, their mid-layer cavity, where we can use the aurum, calcarea, and fluoric acid, hepar, iodinum, silicia, and syphilinum. Then sinuses. Sinuses are those where we are going to see almost all the important things, frontal air sinus, maxillary, ethmoidal, and sphenoidal. These are the very well highlighted when we teach the osteology of skull and all. Very important. These sinuses which are inflamed, that condition we are going to see that is the inflammation of frontal air sinus, or these are the air sinuses where these are the air-filled spaces in the bone, that is near and around the nose. They make the skull lighter, economic, so that the affected when cold and cough, and that time mostly affected, that time you can think of
sinusitis, affection of sinus, in that hepar, iodum, calibichromicum, and cilicia. All these can be thought for the sinusitis. The next organ remedy where I want to highlight is the kidney. So in this kidney, you have to remember about the almost all the things which is we are seeing the structures of the kidney and anatomy of the kidney, where in that we are going to see. In this, you have to see the almost all the structures and all given. In that condition, you have the most important clinical condition in our practice. We are going to get the, that is a stone formation or nephrolithiasis. In that condition, we can have the organ remedies which are prescribed during the stone formation and all: berberis, colocynth, lycopodium, nitric acid, cantharis, and sarsaparilla. Pain in the renal region, where you can see the, if your patient is complaint of the loin to groin pain, and that is specifically gives you the clinical signs and symptoms of the ureteric stone, renal stone. That time you can remember about the pain in the renal region, burning. That we are going to medicine like conite, arsenic, berberis, and sabena, and sulfur. So these are the things where we can see get. Then when we teach the reproductive system of male, in that most important we are going to get as a undescended testis. Clinically we get in the clinics where the patient come that is come with the undescended testis, where actually the homeopathic physician should know the developmentally the testis develops in the abdomen, then afterwards it will descend to the scrotum. So undescended testicles in the boys, we can think of thyroidinum and belladonna and conium and phytoleca. These are the medicine can be thought for the, that is the organs which are affected. Then mastitis, most commonly in the mammary gland, we have the abscess, and we get the, when we teach the mammary gland, all the structures of the mammary gland and its all the blood supply and lymphatic drainage we highlight, and that will be helping to different patient to diagnose, early diagnosis of the cancer and all. So in this, what you can see is that is a mastitis condition. In the abscess, we are going to have the medicines like bryonia, and we are going to get the hepar and phosphorus and cilicia. Then female reproductive organ, where we are going to get the uterus. In that weakness, as the when we teach the uterus, that time we can see that is the supports of the uterus. That is a broad ligament, round ligament, and the primary supports and secondary supports of the uterus. So we are going to get, when there are weakness in the all these supports of the uterus, we can think of there is an occurring of the prolapse of the uterus and all. So that condition, belladonna, colophyllum, chinium, and lilium tig, and sabina, and sickle core, and sapphia. So these are the some important medicines which are given for the uterus weakness. Laryngitis, when we go to the larynx, larynx is one of the organ where we are going to get the production of voice. And if inflamed, we can think of the argentum metallicum, arsenic iodatum, aurum triphylinum, drosera, hepar, and spongia. So lung abscess, I will highlight the lung abscess with the diagram in the next slides. And pleural empyema or pleural effusion and pleurisy, and in that there is a hydrothorax is there, collection of abnormal collection of fluid in the pleural cavity, we are going to call as the pleural effusion. In that condition, we have the arsenic epis and arsenic iodatum, calicarb. All these drugs are given in the our materia medica and repertory. Then when we go to the lung abscess, in that we can see the arsenic iodatum and chinium, ars, hepar, iodum, and mercurius and cilicia. Then next, going to the in the chest region, that is the neuralgic, that is the angina pectoris. As very important drugs, we are going to get arsenic iodatum, cactus is there, simicifuga is there, cuprum. All these are
important medicine, digitalis, glonine, all will be the neurological, that is a condition where angina pectoris affected. Then going to the pericarditis, inflammation of the pericardium. In that condition, acute condition, we have the Apis, Cactus, Digitalis, Kalmia, Naja, and Spigelia. So these are the medicines where we can see only this is possible when you study the applied anatomy of all these organs in the first year. Then only you can apply these medicines to the when you diagnose the patient. So next condition where we can get the coccyx pain, joint arthritis, and all condition where you can see the joint and arthritis condition. You can very well see that is the joint structure, anatomy of the joint, synovial joint, and all the types of the synovial joint, synovial fluid, synovial membrane. This anatomy is taught in this first year curriculum. So in that the student will understand and they will use this knowledge in the application when they choose the medicine accordingly on the symptom similarity. Gallbladder, one important medicine where we can affection Fel-Tori, that is the one medicine which is you have to remember and always think of the affections of the gallbladder. Next, when we go to the synovitis, in the synovitis condition where you have to remember about the Apis, Belladonna, Iodum, Pulse, Rustox, and Ruta. Then ankle joint sprain, in that condition, Carbo Anomalis and Ledampal, Ruta. All these can be prescribed and think of the sprains. When it is the structure of the ankle joint, in that whatever the ligaments which are medial, lateral, and capsule of the that joint, ankle joint, is explained and teach them. When this is a sprain occurs, it is a dorsiflexion or plantar flexion, eversion, inversion. All these movements are taking place at the ankle joint. According to that, the sprains are occurring, and we can think of the medicine where given in our Materia Medica. That is, we have the ankle joint sprain, Carbo Anomalis, Ledum, Ruta. So next comes about the knee inflammation. We call as a synovitis, bursitis, housemaid's knee. Prepatellar bursas and other things which are there, those very well we can treat with the these affecting synovial membranes. Those are the medicine which are we are going to get arnica, bryonia, pulsatilla, rustox, and ruta. All these very well affecting the synovitis condition, bursitis condition, housemaid's knee. Housemaid's knee is an enlargement of prepatellar bursas, and that is due to the constant kneeling and bending, pressurizing the prepatellar bursa, causing the enlargement. That we can correlate with the housemaid's knee, clergyman's knee, all miners' knee, all that condition we can think of these medicine where we can get as a arnica, bryonia, pulsatilla, rustox, and ruta. Then popliteal space itching, we have the lycopodium and sepia. Shoulder, that is a scapula region, deltoid, pain, or rheumatism. This is specifically given. Covered, very important. If you know the shoulder joint, scapular region, where is the deltoid muscle, and what is the pain radiating, and rheumatism. That condition you can think of the rustox and sanguinuria, syphilinum, and oxalic acid. So these are the very important drugs where we can use. These can be called as organ remedies or affecting the particular structure of the human body. Then pain between the scapulae, asculus, we have arsenic, bryonia, colophyllum, chinium, ars. All these conditions where we can pain which is between the scapulae. So if you know the scapula, lower angle of the scapula, then only you can prescribe and you can find out the correct simillimum. Then we have the periostitis, we have the aurum phytoleca, then we have the ruta and rustox. Condition where we can treat the spina bifida, that is a condition where we can have the spinal cord deformities and the defects, developmental defect. In that condition where we can use the medicines, bryonia, calcarea fast, sorinum, and tuberculinum. Then condition where we go for the next is one which is ascites, abnormal collection of fluid in the
peritoneal cavity. That is a condition which we call as an ascites. If the student and doctors, they know what are the layers of the peritoneum and what is the fluid collected abnormally in the peritoneal cavity, that is we are going to call as an ascites. In that condition, we have the very well good medicines, Apis, Apocynon, and Chinium. Then adenitis, this is one of the important complaints where we get in the children's. In that children's where we are going to see the adenoids are those where we are going to see the enlargement of these group of tonsils in the pharyngeal region, and they are causing the obstruction to the airway. So that condition where you can think of the conite, Apis, arsenic iodatum, calcarea iodatum. So these are the most important medicines where if you have the knowledge of anatomy and applying this knowledge, anatomy knowledge to your clinical practice, and that is gives you the good result. Next comes about the parotid gland. When we teach the anatomy, the pairs of parotid gland, what is the function, what is the structure, where affecting, and what is the important clinical condition we teach, that is the mumps. That is a enlargement or the inflammation of the parotid gland or the salivary glands, we call as a mumps. So that is in that condition we can use the belladonna. Then we have the barytocarp, phytoleca, and pulsatilla. Then one endocrine gland which is important, which thyroid gland, and most of the patient which we are going to see in our clinic, that is hyperthyroidism, hypothyroidism, goiter, all these which is relating to the even the obesity, as well as we get the emaciation. So these can be understood very well, and those symptoms are very well reflected in our materia medica. That is, we have the adrenaline, Apis, bell, bromium, fluoric acid, iodum, natrum mur, and even thyroidinum you can use that is. So aortitis, inflammation of the aorta, this is the largest artery of body where aurum ars is can be used. We are going to get one clinical condition where we are going to see the Bell's palsy. That is a important one where there is that is a paralysis or partially, which is we are going to get the loss of sensation on the facial group of muscles, and we are going to see that is a diagnosis, and that condition Bell's palsy we can use the causticum and zinc met. Bone affection, aurum, calcarea fos, ruta, silicia, symphytum. This is all common, which is we are going to get in our materia medica, that is a bone affections. Then hydrocephalus, which is we are going to see the hydrocephalus in the condition where clinical condition where there is an obstruction of the CSF. So ventricular system and all this is which is you are going to see, that is you can remember about the all this is the ventricular system. In that there is an obstruction to the CSF flow condition, we are going to get as a hydrocephalus. So we can treat with the Helleborus, Zinc, iodum. These all can be used for the hydrocephalus condition. Prostatitis, in this condition where we have the subulcer and stapes and thuja, these are the medicine can be used for the prostatitis. Sciatica, when we teach the anatomy teacher as an anatomy teacher, when the course and distribution of the sciatic nerve, in that we are going to see the where it is beginning, where it is a course starting from the gluteal region, back of thigh, and superior angle of popliteal foci dividing. In that condition where we are going to get medicines like colocin and rustox, if the student or the doctor can diagnose, this is a condition where there is enough pain along the distribution of the course of the sciatic nerve, where it is sciatic nerve is dividing into a tibial and common peroneal nerve. So that pain is radiating. Then you can understand the important course of the sciatic nerve. Then you can get the symptoms. You can very well prescribe
If your anatomy is of the sciatic nerve, you have understood, course you have understood, you can very well prescribe. Then we have the uterine displacement, the supports of the uterus, and in that condition, abyss, pulse, and sepia, these can be used. Then one more important condition, very clinical condition, we teach when we teach the veins of the lower limb. That is the most important superficial, and we have the deep veins. In that superficial and deep veins which are there, in that we see the great saphenous vein and short saphenous vein, superficial veins. Deep veins, we are going to get the femoral vein, popliteal vein, and all. So in that condition, where calcarea fluor, hemamelis, and pulsatilla, you can use the very well clinically in this condition. And this is a condition where we highlight that is what is the function of wall, what vein is consisting its wall of the vein, and how this walls fails to drain or pump the blood upwards, and this mechanism leads into the varicose vein or varicosity. So if we teach in the anatomy highlight, that is a course of the sciatic nerve, walls which are containing 15 to 20 in its course, that is we are going to get the great saphenous vein. And in the great saphenous vein, always there is a one valve is present at the saphenofemoral junction. So in that condition, you have to think of what is a varicose vein. These are the abnormal, dilated, lengthened, and tortuous, which is we call as that is a varicose vein. And that condition, which is clinically we are going to call, that is a varicosity or varicose vein. Then one important thing, this is the one which is your clinical experience, just I want to share. These are the few experts given the opinions on that I'm presenting. Some embryological disorders where we can treat with like atrial septal defect, ventricular septal defect, bidecyphelinum, medorinum, and tuberculinum, because we have all the advanced technologies which is we can have in the diagnosing in the fetal life. So embryology is the most important and advancing medical system, where in the early stages of the anatomical, structural, developmental defects, where we can very well diagnosed and that can be cured. So in this condition, you have to remember the knowledge of embryology is for making the genetic constitutional prescription. So genetical constitutional prescription you can make with all reports and with all advanced technology used for the diagnosis. So what is the important here? We can think of in some anomalies or developmental defects. In that condition, you can think of the first month of pregnancy, disciplinum 1M to 10M can 8th week carcinosine 200 can be given, 12th week tuberculinum 10M, 16th week you can prescribe the medorinum, then 20th week sulfur 1M you can be used, and 24th week sorinum, and sometime SOS you are going to get the pulsatilla and colophyllum. So these are the your experience and your diagnosis in the early stage structural defects. In that condition, you can remember. If we have the knowledge of normal function and structure, then we are able to understand the altered abnormality. So this is the one which is Dr. Kent was an anatomist, where he constructed the repertory in 37 sections. So one most important person where the region wise all the construction of the repertory has been done, that is a CM Bogar and Bogar synoptic key. This is very much useful as anatomical, as a Kent anatomist. 37 sections has been made and constructed accordingly. And CM Bogar called in the Bogar synoptic key, all these can be given. So serous membrane is given, Bryonia alba is affecting, that is can be very well prescribed. Fibrous membrane ruta we can prescribe. Mucous membrane affected Kali bike can be given. So this is the one very important clue or the very important study we are already having in our repertory. So this is the one where different part of the lung
lobes. In that we are going to get as we are having the. Okay, sir. So in this condition where we are going, this is the one which is a upper lobe. Right lung is having the 3 lobes: upper lobe, mid lobe, and lower lobe. In that condition, you can use the different one, which is a medicines which we can prescribe. That is the upper lobe affected. We can think of arsenical calcarea carb, and mid lobe, which is a calcarea carb sanguinuria. Then bryonia at the lower lobe, chelidonium, kali carb, lycopodium, and merksol. Then when we go to the left lung, where the upper lobe and lower lobe, in the upper lobe, we can use the merksol, phosphorus, sulfur, tuberculinum, natrum sulf, oxalic acid, and rumex syphilinum. So these can be used in the different prescription made according to the anatomical location or anatomical organ affection. So this is given in the Kent repertory: chest and inflammation, that is the lung. This is all sections where we are going to see it. With this, whatever the few important things which are given, that is, I will highlight hemorrhage from the cerebral artery. We are going to get in the hypertensive patient, hemorrhage, apoplexy. These are the words used and we get in the, that is in the repertory. So those anatomical related word, clinical related word, if you study properly in the anatomy, then only you can understand and you can get the proper repertory sub-rubrics and prescription of medicine. So lens degeneration, we are going to get as a cataract, catarrh. Inner ear imbalance, we are going to get oral vertigo. Middle ear inflammation, otitis media. Nasopharyngeal tonsil enlargement, that is the adenoids. In that you are going to get maxillary air sinus abscesses antrum, you are going to get parotid gland inflammation or mumps, you are going to get. So in this condition where you are going to see the thyroid gland enlargement, you get that, you can consider that is a clinical condition, goiter. And tunica vaginalis, the collection of fluid in the hydrocele, that is a hydrocele. Venous system of lower limb enlargement, that is a varicose vein. So these are the things where very well given in our repertory. This is only possible when you are going to have the clear and important anatomy study, anatomy knowledge in the your curriculum. So this is all about the one. It is correlate with the one which is the role of homeopathic physician in organ and tissue donation and body donation at ground zero. One recently my article was published in Homeopathy for All. That is all relates to the important thing, which is anatomy knowledge only possible when the people donate the body. That is the one we have to, here I will appeal also. That was the one which is, this is the highlight of my department, where anatomy department, we have to make the most interesting subject. It is a maths, like everything needs the correct one, so that we have to create the interest in the subject, so that you can, this are my few photographs of my department, where we have the museum and chart displayed, and departmental board where we can see, and these are the rankers where we can student ranker boards, and these are the charts, digital charts, where, and the museum specimen. We have 234 mounted specimen which we can teach and apply clinical anatomical knowledge. This is we have the cadaver dissection hall. This is, and to promote the all our students, we do the take the activity of the organ donation. 13th August we celebrate the organ donation day, and all by the poster competition. Student will study the original organ taking in their hands. As they have learned, newcomers also we promote them to understand the what are the organs donated. So this knowledge, anatomy knowledge, is you have to go on learning with till the last. So take home message to all students and practitioners of homeopathy: develop the competency essential for the primary health care, and recognize the scope and limitation of homeopathy, and to apply the homeopathic principles for the curative, prophylactic, promotive, and rehabilitative primary health care for the benefits of the individual and community. Be competent enough to practice homeopathy as per the medical ethics and professionalism. My concluding remarks will be, that is,
You have to see my all videos in the all make the interest interesting. That is 212 anatomy. My videos are there in the YouTube. You can get all the knowledge. Any student can get anytime knowledge of this. So all this department, whatever I have shown you, just the clips of highlights of my department. It is all because of our management, our beloved founder, chairman, Prithviraj Patil sir, our respected trustee, Advocate Virendra Singh Patil sir, respected campus coordinator Satish Patil sir, respected principal Dr. Rajendra Mehte sir. All they have given an excellent renovated department in our anatomy department. So that is a very much important to create interest in the anatomy, give the highest knowledge of anatomy, and correlate and make the competent to practice perfectly with the knowledge of homeopathy. That is applying the clinical anatomy to the you have to prescription of your medicine. So thanks to all my international forum for promoting homeopathy and all the MK Sahani sir, Kalyan Swarup sir, and Danish sir, and live a life of humanity, gratitude, intellectual, and never stop of learning. So promoting body and organ donation. So with this, I conclude my today's lecture on that is the importance of anatomy in the education and in the practice. So this is all about the today's my presentation of relating the creating the anatomy knowledge, applying in the clinical practice, in the correlation and integration study of the homeopathic repertory materia medica. So Thank you, sir. this is all about my lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. A good teacher, a good professor, a good, I think that whatever I can say, you are a promoter and at the same time you are teaching through online. This is great. Because a teacher like this, well studied, but after while I see your anatomy, I thought that you are a sportsman. You are a very nice teacher and good, very nice. Your presentation was very nice. And anybody want to ask any questions? Only 2 minutes there. Dr. Manoj. Pardon? You can ask or you can say what of thanks to Dr. Definitely, we need nice, fine teachers and those who are intelligent enough to apply homeopathy practically as well as according to interest of the time. As Richard Hale rightly said, man is a product of his heredity, upbringing, time, and environment. So as time changes and environment changes, have to change certain attitudes. You're a really good teacher, a wonderful presentation, must come participate regularly. Should advise your students to participate the Ifph platform regularly. That will enhance their knowledge. That will help the homeopathy as well as a common man. On behalf of Ifph, I'm expressing sincere thanks to Dr. JINESHWAR, YALIGOUDA. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. very Anything, much, sir. you want to Any add anything, question? sir? Only this much is whichever my topic was the importance of anatomy in the education as well as it is in the clinical practice. So first day of when student takes the admission to the first year, he has to be created and given the good knowledge of anatomy, and very easily he can practice homeopathy. If he has the very good knowledge of anatomy, he can apply only when the patient comes to your clinic for the treatment. And this knowledge, if you are having, that is a very well and good practitioner of homeopathy, good supporter of homeopathy, good promoter. You are the best ambassador of homeopathy. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. You are welcome to our platform. We expect more blessings from you. Now, Yes, Doctor, here we are concluding our English session and let us go to our Malayalam session. I invite Dr. Shaila P. Shaila to take the moderator. Thank you, Dr. Hubert. Thank you all doctors in English session. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPH-ന്റെ 1279 ദിവസം
വെബ് പരമ്പരയുടെ 1279 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായി എത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള റഷ്യയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായി എത്തുന്ന ഡോക്ടർ പത്മപ്രിയ നായരാണ്. ഡോക്ടർ എന്നൊരു പുതിയതല്ല, നേരത്തെ ഉള്ളത് തന്നെ, ഒരു മെഡിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായാണ് എത്തുന്നത്. മെഡിസിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായി ഇന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പത്മപ്രിയയെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം. പത്മപ്രിയ ഡോക്ടർ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയായി നമ്മുടെ സൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് കൊടുക്കും. നമസ്കാരം. am I audible? Am I visible before I start? Audible ആണ്, visible ആണ്. Okay. Thank you very much. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. And IFPH once again a very big thanks because you gave me another opportunity to share my experience. So let me start. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു uncommon but an old remedy. This is a very old remedy, but I have seen that it's a little less used. Either screen visible or no? Yes. Okay, fine. So I'm going to talk about Bambusa. Appo Bambusa nammal ellavarum use cheyna oru remedy ana, but I believe this is another new polycrest of our modern era. പോളിക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബെലഡോണ, ബ്രയോണി, ആർണിക്കൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം പല രീതിയിലും പല പേർക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ്. അതുപോലെ ബാംബൂസ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ പോളിക്രസ്റ്റ് റെമഡി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് very, very important, especially for this generation, for this new era. So ഇന്ന് ഞാനിത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാംബൂസ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, I personally believe that we all should have Bambusa in all potencies, and we should have in-depth knowledge about Bambusa. Bambusa നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു therapeutic level, ഒരു physical level use ചെയ്യാറുണ്ട്, but little more understanding of this remedy will help more patients coming to us with this remedy itself. So before I start, Guru Vandanam to all my teachers. പല ഗുരുക്കളും ടീച്ചേഴ്സും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു നോളേജാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സാധാരണ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ ഓൾ മൈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ഓൾ മൈ ഗുരുസ്. ഈ റെമഡി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചതും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും അത് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന തിയോറിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ മാത്രമല്ല, പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റെമഡി ബാംബൂസയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഫാദർ. എൻ്റെ അച്ഛൻ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഞാൻ UK വന്ന ശേഷം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് ഫോൺ വെക്കാൻ നേരത്തെ അച്ഛൻ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പല പ്രാവശ്യം, മോസ്റ്റ്ലി I should say once in a month or twice in a month, especially during the initial years when I came to this country. അച്ഛൻ എന്നെ അമ്മു എന്നാ വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഫോൺ വെക്കാൻ നേരത്തെ അച്ഛന് ഗുഡ് നൈറ്റ് അമ്മു എന്ന് പറയും. പിന്നെ പറയും, അമ്മു ഇന്ന് ബാംബൂസയുടെ ഒരു ഡോസ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ കേട്ടോ. അതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഓർമ്മയോട് ചോദിക്കും, നീ ഇന്നലെ ബാംബൂസ എടുത്തോ? സോ ഐ ഹാവ് പേഴ്സണലി യൂസ് ദിസ് റെമഡി, ആൻഡ് ഞാനത് അത്രയും യൂസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ wide applications I have learned much more in a much better way than seeing how patients have benefited from this. So I am starting. Endingi video audio prashna undenge please interrupt me, otherwise I am going with the flow. Okay. Appo ഞാൻ പറഞ്ഞത് Bambusa is a polycrest for this modern era, and students are the most essential category of patients who were benefited in the past. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ പഠിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അച്ഛനും കുറേയൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിന് മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും കുറേയൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിന് ബെനിഫിറ്റ്
ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റെമഡി. സിമിലർലി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് IT പ്രൊഫഷണൽസ്, ഐ ഹാവ് പേഴ്സണലി ഗിവൻ ദിസ് മെഡിസിൻസ് ഫോർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് മെൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ, ഡെലിവറി മാനേജർ, ഒരു നല്ല ഒരു ഹെഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് പല പത്തോളജിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ബാംബൂസ ഹാസ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് ദം അ ലോട്ട്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത്, പണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് നമ്മളുടെ അവിടെ ഒന്നും അത്ര IT ഇല്ല. പക്ഷെ അച്ഛൻ അധികം ഒരു കുടുംബനാഥൻ എന്ന് പറയില്ലേ, മൂത്ത ചേട്ടനോ അമ്മാമ്മനോ വലിയച്ഛനോ, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള ഒരു മെയിൻ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദീസ് ഡേയ്സ് ഐ പേഴ്സണലി ഇൻ മൈ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 വർഷങ്ങളായിട്ടും അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഫാമിലീസ്, ജോയിന്റ് ഫാമിലീസ്, കുടുംബനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൽ കാറ്റഗറി നമുക്ക് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കിട്ടില്ലായിരിക്കും. സ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ മോഡേൺ സിറ്റി ഓർ ഇൻ എ വെരി ഹൈലി സിവിലൈസ്ഡ് ടൗണിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഹോമിയോപാത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ആണുങ്ങളെ കാണാൻ കിട്ടില്ല. ബട്ട് വി ഗെറ്റ് ടു സീ മോർ ഓഫ് IT പ്രൊഫഷണൽസ്. ഓക്കെ, അതെന്താന്ന് ഇവൻച്വലി ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. അതുപോലെ ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് വുമൻ. സോ വുമൻ, ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് വുമൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സിൻസ് പാസ്റ്റ് 10-15 years, ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി വുമൻ ഇൻ എവറി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അച്ഛൻ അധികം കൊടുത്തിരിക്കും. ഞാൻ മുംബൈയിൽ അച്ഛനോട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അധികം ഗുജറാത്തി ഫാമിലീസ്, രാജസ്ഥാനി ഫാമിലീസ്, UP, ബീഹാർ എന്നുള്ള ഫാമിലീസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ ഫാമിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് ഫാമിലീസ് ആണ്. അമ്മായിമ്മയും കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പല കുടുംബങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അഗെയിൻ ഇൻ ടുഡേസ് വേൾഡ് വി ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ടു സീ സച്ച് ജോയിന്റ് ഫാമിലീസ് because of the civilization. We all are modern families now, and മോഡേൺ ഫാമിലീസുള്ള സ്ത്രീകള് പണ്ട് ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലിയില് കൂട്ടുകുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തോടെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ട് ഔട്ട്സൈഡ്, സ്പെഷ്യലി വില്ലേജിലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ കൃഷിപ്പണി, പശുവിനെ നോക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ, സ്ത്രീകള് ഹാസ് ഗോട്ട് ലോട്ട്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഔട്ട്സൈഡ്. ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സ്കൂളായിരിക്കാം, ഓഫീസ് ആയിരിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ. So nowadays here especially I recommend this remedy for most of the working class ladies. അതുപോലെ ഓൾഡ് ഏജ് പാരൻസ്, അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും ഓൾഡ് ഏജ് പാരൻസിന് ഇത് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ഓഫ് ലേറ്റ് അറൌണ്ട് 10-15 years പ്രായമുള്ള പേഷ്യൻസിന് അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത്ര കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ അച്ഛൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നും അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾഡ് ഏജ് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ്, മക്കളെ അടുത്തില്ല, ആ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരൻസ്. ഓക്കെ, എല്ലാം ശരിയായി, നമ്മളിപ്പോ അച്ഛനും അമ്മനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിടാം, അങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫേസിൽ എത്തിയ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് പാരൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ താമസിക്കുന്ന പാരൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഈസ് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദിസ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഇത് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. That does not mean that Bambusa cannot be used anywhere else. As we all know, as it is written in all the books, we have wide application for the use of Bambusa. This is my personal experience. അപ്പം നമ്മൾ ബുക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസ്, ബാക്ക് ഏക്ക്, ഹെഡ് ഏക്ക്, ന്യൂറാൾജിക് പെയിൻ, ടെൻഡനൈറ്റിസ്, സ്റ്റിഫ്നെസ്, റുമാറ്റിസം, ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബാംബൂസ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും. വി ഗെറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ റിസൾട്ട്സ്. But to understand this in a little more wider range, I will just explain the doctrine of signature. So usually Bambusade pratyekada endanu vecha, it grows very fast. I am only explaining those things which is relevant to the explanation, homeopathic explanation today. Appo Bambusa grows very fast. അത് മാത്രമല്ല കോളനീസിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വി സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ വൈൽ പ്രൂവിങ് വി സീ സിമിലർ തിങ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രീതിയിലും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ വെൻ ഐ എം സേയിങ് IT പ്രൊഫഷണൽസ്, നമ്മൾ IT-യിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് കയറുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അധ്വാനിച്ചിട്ട് വാട്ട് എവർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്തെടുക്കും, ഓവർ ടൈം ജോലി ചെയ്യും, ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാത്ത സ്പീഡിലാണ് അവർ ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജറും ഡെലിവറി മാനേജറും MDയും ആ ഒരു ഫേസ്, ദേ അണ്ടർഗോ ദാറ്റ് ഫേസ് വെരി ക്വിക്ലി, ദ ഗ്രോയിങ് ഫേസ്.
So that is significant in our society these days. And Pandata Kalta, if you are joining a company, let's say a bank and all, the progress is comparatively slower if you compare it with the present era. Present era, anyone who is hardworking, anyone who wants to grow in their life can grow at a faster pace because of the best resources we have all around us. Adipa student ആയാലും ശരി ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കാനുള്ള റിസോഴ്സസും യൂട്യൂബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേഡി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഷീ ക്യാൻ ഹാവ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഹൗസ് സർവൻസിനെ വെക്കാം ഡ്രൈവറിനെ വെക്കാം ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് വളരാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട്. So Bambusa grows fast and in colonies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാംബൂസ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിന് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും കൂടെ എല്ലാവരും ഒരു കോളനി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ യൂസ് ദ വേർഡ് ജോയിന്റ് ഫാമിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബനാഥൻ. അപ്പൊ കോളനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോട് ജീവിക്കണം. ഞാനും വളരണം, നീയും വളരണം. അപ്പോൾ ഇളയച്ചൻ വലിയച്ചന്മാരൊക്കെ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജോലി ശരിയാക്കാം, അനിയത്തിയുടെ മകൾക്ക് കല്യാണ ആലോചനയ്ക്ക് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഫാമിലിയുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും നന്നാവാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ചെയ്യും ഈ പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. So they will take efforts, they will work hard for the growth and the development of themselves and for every member of their own colony, every member of their family. Adana nammal bamboo also, if you see bamboo ne thanne oru bowlo allengi oru vase il thanne valathan nokkiya, the growth is very slow. And they will eventually come down with some of the other diseases. But if you have at least, if you lucky bamboo, number of 5 or 7 or 10, so you should not allow bamboo to grow individually. So this is reflected in the personalities also who needs Bambusa. Bambusa is really strong and flexible. Appo ee personalities adupoleyana bayangara strong aanu. Strong ennu parnja അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എബിലിറ്റീസ് ആർ വെരി സ്ട്രോങ്. ഏത് രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെസ്സും ബോസ് വന്നിട്ട് ഓവർ ടൈം ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അത് ലേഡീസ് ആണോ ജെൻസ് ആണോ ഹൂവർ. സ്റ്റുഡൻസ് ദിസ് ഡേയ്സ് ആർ മച്ച് മോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ദാൻ ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്. പണ്ടൊക്കെ ബേസിക് മെട്രിക് പാസ്സാവുക, പിന്നെ ബേസിക് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുക, ബേസിക് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല. ദർ ഈസ് നത്തിങ് നോൺ ആസ് ബേസിക്. എവറി സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻ എവറി ഫാമിലി വാണ്ട്സ് ടു ഗ്രോ beyond their own abilities. അവർക്കറിയാം എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രേ പറ്റില്ല, എന്നാലും അവരുടെ ഉദ്ദേശം ambition is much higher. So and they are able to take up that strong challenge. അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെളിയിൽ പോകാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഇന്ന് ഒന്നും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദേ ഓൾ ആർ വർക്കിംഗ് വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു സസ്റ്റെയിൻ ഓൾ ദ സ്ട്രെസ്. എന്തൊക്കെ വേണോ, എക്സ്ട്രാ 4 മണിക്കൂറിന്റെ ട്യൂഷൻസിന് പോകണം, രാത്രി വന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ജോലിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് അടുക്കള പണി ചെയ്ത് കുട്ടികളെ ഉറക്കി വീട്ടിലുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ വേണ്ട ആഹാരവും മരുന്നും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുപോയി. സോ ദേ ആർ ബിക്കം വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ. So flexibility and strength is seen in bamboo. അതുപോലെ ഫയർ പ്രൂഫ് ആണ്. ഫയർ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹിരോഷിമ നാഗാസാക്കിയിൽ ബോംബ് വീണപ്പോൾ എല്ലാം പോയി, ബട്ട് ബാംബു വാസ് ദെയർ. സിമിലർലി ബാംബു ക്യാൻ ഗ്രോ വിത്തൗട്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ്, വിത്തൗട്ട് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്. ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഹെൽത്തി ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ബാംബുവിന്റെ, വിത്തൗട്ട് എനി സപ്ലിമെന്റ്സ്, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല. സോ ദിസ് ബേസിക് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് സിഗ്നേച്ചർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ അസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the homeopathic perspective of our patients. And another very important thing about bamboo is bamboo helps to hold the soil together. The root is clumped together. തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല. എൻ്റെ റൂട്ടും വളരും, എൻ്റെ റൂട്ടും വളരും. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അതുപോലെയാണ്. സ്വന്തം മക്കളുടെ പോലെ ചേച്ചിയുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഞാൻ വളർന്ന പോലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് വിസിബിൾ. ദ റൂട്ട് ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ദ സോയിൽ ടുഗെദർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ദ ഇറോഷൻ ഓഫ് ദ സോയിൽ. സിമിലർലി Bambusa personalities also will go to a great extent to support and to help whoever is there with them. അത് ഫാമിലി ആണോ, ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ, നെയ്ബേഴ്സ് ആണോ, അത് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഈസ് റിഫ്ലെക്റ്റഡ്. സോ ഹെൽത്തി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. സോ വെൻ ഐ മീൻ ഹെൽത്തി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, നമ്മളുടെ അടുത്ത് മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു മോർബിഡിറ്റിയും കൊണ്ടാണ് വരാറുള്ളത്. നമ്മളുടെ പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സിക്നസ് ആണ്. സോ സിക്നസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ മോർബിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. മോർബിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഹെൽത്തി സ്റ്റേറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ അസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹെൽത്തി. കാരണം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് റെമഡീസിന്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ സീപ്പിയ വിൽ ഓൾസോ പ്രസന്റ് ലൈക്ക് ബാംബൂസ, പൾസറ്റ്ല വിൽ ഓൾസോ പ്രസന്റ് ലൈക്ക് ബാംബൂസ.
But if you want to really understand what exactly sepia and pulsatilla is, how they differ, it's very important to see their journey. Journey എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ healthy state ൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? Is everything okay? I can hear some disturbance. Okay, no problem. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ ഹെൽത്തി സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവർ എങ്ങനെ മോർബിഡിറ്റിയിലോ ട്രാവൽ, that journey from healthy state to ailments, from what causes diseases and what happens when they become ill, what happens in the state of sickness. ഈ ഒരു ജേർണി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ബൈ റെമഡീസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമാവും. So what happens with healthy personalities of Bambusa is they're very cheerful, fastidious, and wants to perform everything in a very perfect way. Responsibility taking too seriously, disturbed aversion to be, and they want to perform everything I've repeated. So avinte personality adu endoru jolly cheyinjalum bayangara uttravadithodum matralla perfectly student, IT professionals, or a housewife, or a teacher, whichever field you take, that particular personality will put more than 100% efforts. Adum more than 100% efforts karnito vashmichito onnalla bayangara cheerful, vivacious, and very lively personalities. Adu matralla avari colonyil valarna oru reethi karanam avaru hard work ചെയ്യും, കൂടെ അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന colleagues-നെയും അതുപോലെ help ചെയ്തിട്ട് അവരെയും hard work ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they will promote them, they will help them in such a way that you also work hard, and that is a cheerful atmosphere. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ, ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, the house is very cheerful because this particular lady is taking care of everybody. അമ്മയുടെ കാര്യം, അമ്മൂമ്മയുടെ കാര്യമോ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യമോ, ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ വല്ല കല്യാണോ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ പോയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യം നോക്കുക. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എനർജിയോട് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് ഇവര്. അത് മാത്രമല്ല അവര് ആ ഒരു ടാസ്ക് ഏറ്റെടുത്താൽ ദേ ആർ വെരി വെരി റെസ്പോൺസിബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദി ഗ്രോ ഫാസ്റ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, IT പ്രൊഫഷണൽസിലൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും സ്ത്രീകളും they're growing very fast. ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ for example here in UK we see lots of people coming to our country, India. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ, of course I'm not talking about the politics or the economics. The basic reason is that one particular person who's coming to UK for a IT firm, അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി സ്ഥലത്ത് അവർ അത്രയും നന്നായി ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടത്. So what does that mean? It only means that that particular person is so passionate about the work, he takes that responsibility so seriously, he does that job in such a perfect way. അവരുടെ authorities, higher authorities always see, oh, this man is delivering the project very perfectly. So on-site project work ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളെ തന്നെ വിടണം. So that is how they are growing. അതുപോലെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇഷ്ടമല്ല. ഇതേ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റിലും കാണാം. അവർക്ക് അസുഖം വന്നാലും അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇഷ്ടമല്ല, ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇഷ്ടമല്ല. Why they don't want to be disturbed? Like Nakswamika, whatever they want to do in a very perfect way. So this is the core personality, okay? And the second and the most important thing is yielding disposition. പറഞ്ഞ അനുസരിക്കണേ. ഇപ്പൊ ബോസ് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ നിനക്ക് ഇന്ന് ഈവനിങ് നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇന്ന് ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ടേ പോകാൻ, ഓക്കെ ബോസ്, ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ്. അമ്മ പ്ലീസ് എൻ്റെ ഈ പ്രൊജക്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു തരും. അയ്യോ മോളെ പാത്രങ്ങൾ തേക്കാനുണ്ട്, അല്ല അമ്മ ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ മോളെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. സോ ദേ ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ. ബാംബുവിന്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും കാണാം നമുക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈൽഡിംഗ് ഡിസ്പോസിഷൻ. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് കാണാം മെനി പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് വിത്ത് ബാംബു. So why many products are made? Because our manufacturing process also they are flexible. That flexibility karana avare edi reethilum, if you want a bowl, if you want a stick, if you want a drawer, you can shape them in any personalities, any shape. So that is why we see there are many products that is made out of bamboo. അതുപോലെ bamboo gives strong support. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ബോസ് പറയും, അയ്യോ നീ ലീവ് എടുത്തിട്ട് എവിടെയും പോകരുത്, ഞാൻ ഓഫ് സീക്ക് ആണ്, ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് നീ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. Why? Because that project manager is an essential part of the firm. അയാൾ ലീവ് എടുത്തിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു താളം തെറ്റും. അതുപോലെ കുടുംബത്തിലും അമ്മായിമ്മയൊക്കെ പറയും, അയ്യോ മരുമോളുടെ അടുത്ത് പറയണം, അയ്യോ നീ ഇപ്പൊ പോകരുത്, ഇപ്പൊ നീ ലീവും പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റില്ല, വീട്ടിൽ കല്യാണം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണിച്ചാൽ നീ പോക്കോ. വൈ? നോട്ട് ബിക്കോസ് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ബഹു വർക്ക്. ആ മരുമോൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്, എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുടുംബത്തിനുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ബാംബു പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, it is not the support, the strength internally, it is a support that they extend for others. ഇപ്പൊ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത്
അത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വയസ്സായ പ്രായമുള്ളവർ പിടിച്ചു നടക്കും. ലാഡർ പിടിച്ച് കയറി എത്തിപ്പിടിച്ചാലേ നമുക്ക് എത്തുന്നിടത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ they extend that kind of support to the people around them. That is the basic personality. So now we have to understand what causes morbidity. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടും നല്ല ആത്മാർത്ഥയോടെ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഗ്രോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാവരും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഗ്രോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് what happens, what causes the morbidity? This is very important. The most important thing is honor wounded and anger suppressed and mental tension. Appo stress, that is why again said this is a modern era remedy. Why? Because Bambusa is, I think, the only remedy which has got tensions of all kinds: mental stress, emotional stress, financial stress, professional stress, personal stress, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ടെൻഷൻ കാരണം ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will see that body is healthy. Investigations ഒക്കെ ചെയ്തു, എല്ലാം നോർമൽ ആണ് ഡോക്ടർ, എന്നാലും അസുഖമുണ്ട്. So such people where the entire physical entity is very normal, the only causative factor is stress. So mind, tension, mental involves everything, and that is the causative factor. So ഒരു സ്ട്രെസ് കാരണം ബാംബു വിൽ ബെൻഡ്. അതുപോലെ ഹോണർ വൂണ്ടഡ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഓഫീസിലെ അപ്രൈസൽ സമയത്ത് എൻ്റെ ബോസ്, എൻ്റെ മാനേജർ എൻ്റെ അപ്രൈസൽ ചെയ്തു തന്നില്ല, എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ തന്നില്ല അവര്. സോ ദാറ്റ് ഹേർട്സ് ദം. ആ ഒരു വിഷമം കാരണം ദേ കം ഡൗൺ വിത്ത് എയിൽമെന്റ്സ്. അതുപോലെ പഠിച്ച് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ഇത്രയും എഫേർട്സ് ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് മാത്രമല്ല അച്ഛൻ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്, ഇവനെ കൊണ്ടൊന്നും ആ എക്സാംസ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഹിസ് ഓണർ ഈസ് wounded. He sees that he is putting more than required efforts, but he is not appreciated for that. ഇത്രയോ വീടുകളിൽ സ്ത്രീകൾ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ദിസ് ഇസ് വെരി റൂട്ടീൻ ഓൾസോ. പല സ്ത്രീകളും അമ്മമാരും പറഞ്ഞു നടക്കണം, എന്നെ കൊണ്ടാണ് അത്രയും ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നാലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും എന്നെ വിലയില്ല, ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഐ എം പുട്ടിങ് മോർ ദാൻ 100% efforts. I'm being good with everyone around, but I am not appreciated for the efforts that I'm taking. So there the honor, the integrity of that person is wounded. ഇതെല്ലാം കൂടി ദേഷ്യത്തിന് സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വാമിക്ക് അങ്ങനെ വയലന്റ് അഗ്രസീവ് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ബാംബൂസ. ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് സ്റ്റാഫിസൈഗറിയ. പക്ഷെ സ്റ്റാഫിസൈഗറിയ ഹാസ് ഗോട്ട് ലോട്ട്സ് ഓഫ് അംബിഷൻ. ഇവർക്ക് അങ്ങനെ അംബിഷൻ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇവര് ഞാനും വളർന്നു, എല്ലാവരും വളർന്നു, അല്ലാണ്ട് പിടിച്ചു കയറി എത്തണം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൊതിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി cannot even think about സ്റ്റാഫിസൈഗറിയ in this kind of personalities. So but when we take a detailed case, we see that there's lot of anger and anger is suppressed. Appo idana main reasons why they come down to morbidity. Aduvare they are very healthy, then they break down. So now this is one very very commonly prescribed for old age. I told you. Appo adinte maatra rubrics explain cheytara. Appo innathe kaalathe പ്രായമുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലും I mean if I compare, ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നും ഈ എല്ലാം പ്രാവശ്യം കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്ന, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കൃഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററിയിലോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പാരൻസും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസും ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഒരു ജോലിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ അച്ഛനൊന്നും അത്രയൊന്നും അച്ഛനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഒന്നും കൂടെ അറിയില്ല സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഈസ് ടുഡേസ് ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ഹാവ് ഗിവൺ മോർ ടു ദെയർ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പൊ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മോർ? അവർ ഈ പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും, എക്സ്ട്രാ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല FDയോ വല്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടോ, പിള്ളേരുടെ കല്യാണത്തിനോ പിള്ളേരുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെളി രാജ്യത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരന്റ്സ് ആണ് ഫൈനാൻഷ്യലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ദ പാരന്റ്സ് ബോത്ത് മദർ ആൻഡ് ഫാദർ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ ആർ ടേക്കിംഗ് ബോത്ത് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് വിൽ ടേക്ക് മോർ എഫേർട്സ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് 90% of the females were housewives, so they could not contribute to a great extent for the growth of the children after, let's say, they got married. But innathe kalathu, even after the child reaches 18 or 25, the mother and the father are extending lots of support. Appo angathe parents inde vashmam endanu? We gave more than 100% to our children. നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്റ്റോറീസിൽ വെളിയിൽ ദൂരെ താമസിക്കുന്നു, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ദെയർ ഫോർ അസ്. ഇന്ന് എനിക്ക് അസുഖം വന്നു, എനിക്ക് നടുവേ എനിക്കുന്നു, ഞാൻ കാല് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ മോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല, അവള് ബിസിയാണ് അവളുടെ കാര്യത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോന് ഇത്രയും സാലറി ഉണ്ടായിട്ട് അവൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാം ചെലവ് ഞാനാ കൊടുത്തത്, പക്ഷെ അവൻ എനിക്ക് മാസം എണ്ണീട്ട് 10,000 15,000 അയച്ചു തരണല്ലോ.
So that kind of a pain is there in most of the old parents in today's world. So they come up with this feeling that എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഇത്രയും നന്നാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ വലിയച്ഛൻ ഇളയച്ചൻ പോലെയുള്ള അമ്മാമ്മമാരൊക്കെ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വർണത്തിന് വിറ്റു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ FD ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. So I have taken extra efforts to support him, but today he has not done anything that he should be doing for me. എന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കണേ, എനിക്ക് ഇന്ന് കാശിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ അത്രയൊക്കെ അവൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങാൻ പോണു, പക്ഷെ അച്ഛനെ എന്നെ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ അവൻ വരുന്നില്ല. സോ ദിസ് പെയിൻ is giving them a deceived feeling. So that is why they are always in the state that I've been deceived by the person or that son to whom I have given. പിന്നെ ഒരു forsaken feeling ആണ്, ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ആരും എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു, ഇന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ alone being in the world. So that is why they come down with this feeling that I am poor. ഇന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു, ഇന്ന് എൻ്റെ ഒന്നുമില്ല. സോ ഐ ആം ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പോവർട്ടി. ഞാൻ ഇന്ന് പൂവറാണ്, ഇന്ന് എൻ്റെ ഒന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രായമുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഫോർസേക്കൺ ഫീലിംഗ്, ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു നൗ? I've given everything for my children or my family, but today I don't have anything. So that gives, there's no confidence in such people. So confidence is not lagging and they are craving for support. ഒന്നും വേണ്ട, പൈസ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ എക്സ്ട്രാവേഗൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നുമല്ല, ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. അച്ഛന് സുഖമാണോ, അച്ഛനെ ഞാൻ കാണാൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകും. That kind of support is what old age people in today's world are. Because if you actually see in today's world, old age home താമസിക്കുന്ന 90% of the old age parents have got rich children who can afford them, but it could be due to any reasons. അവര് അന്യരാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന അവർക്ക് പാരന്റ്സിനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെയുള്ള ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും അവർക്ക് പേഴ്സണലി തലയിടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ മെഡിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ the reasons could be anything, but the parents are like, today I gave more than 100% to my children, but my children are not there. I don't have a support system. That is why that particular person is suffering. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഡിസൈർ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മതിയായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൊതിയിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഡിസൈർ ദാറ്റ് ദിസ് ഓൾഡ് ഏജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് ഹാവിംഗ് നൗ. We see this very common in females. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, women is one of the most majority of the Bambusa patients that I've treated are females. അപ്പൊ അവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ്, വെളിയിലത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യുക, വീട്ടിലത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ എവേർഷൻ, ചെയ്ത് മടുത്തു, ഒരു ക്ഷീണമായി. കാരണം ദിസ് ഇസ് വേർ ഐ സെഡ്, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് മോളെ കഴിക്കുന്നു. കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച്. അവിടെ ഉള്ളപ്പോ കൂട്ടുകുടുംബം, ഹസ്ബൻഡ് ഫാമിലി, എൻ്റെ ഫാമിലി, മക്കളെ നോക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഈ രാജ്യത്ത് വന്നപ്പോ അച്ഛൻ could see that I'm suffering in what ways? ഹെൽപ്പിന് ആരുമില്ല, കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ, വീട്ടിലത്തെ ജോലി ചെയ്യാൻ, പ്രൊഫഷണലി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യാൻ, അയണിങ് ചെയ്യാൻ, ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ, കാർ വാഷ് ചെയ്യാൻ, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ ദിസ് കൺട്രി. എവറിബഡി ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ബട്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സഡൻലി ഇൻ ദാറ്റ്, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലാവിഷ്നെസ് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാം ജോലി ചെയ്ത് ടയേർഡ് ആവും. രാത്രി ആവുമ്പോൾ ടയേർഡ്, ആൻഡ് ടയേർഡ്നെസിന്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ, ഒരു സപ്പോർട്ടിന് ആരുമില്ല. ഒരു മോൾക്ക് എനിക്ക് വയ്യായി വന്ന എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു നേരം ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ അമ്മയും ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. സോ ക്രേവിംഗ് ഫോർ എ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. There is nobody to care. ഞാൻ കെയറിങ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും, ഹസ്ബൻഡാണോ മക്കളാണോ, എൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനോ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ആരുമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ബാംബൂസ പ്ലേസ് എ റോൾ. അത് ആസ് ഐ സെഡ്, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഫീമെയിൽസ് ഹൂ ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ജോയിന്റ് ഫാമിലി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്ര ഇല്ല ജോയിന്റ് ഫാമിലി, ബട്ട് എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വന്ന് തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദർ ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അവേർഷൻ. I had that, honestly speaking. Aversion towards everything, aversion towards husband. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജോലി കാരണം എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ടി വന്നുവല്ലോ, ആ ഒരു ലോകം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നുവല്ലോ. സോ again, in other cases what happens is, ഞാൻ ഇത്രയും അധ്വാനിക്കേണ്ട, അമ്മായിമ്മയുടെ കാര്യം നോക്കണു, എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണു, എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കണു, ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണു, ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അമ്മായിമ്മ എന്നെ പ്രായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് is not appreciating me. So what is happening is, the honor is wounded here. You don't have a support system. You are working all by yourself, and all that you want is a support. You crave for a support.
So you go into this state of aversion, whereas there is aversion towards everything. I don't want to care for anybody. Company aversion to and desires for solitude. Laziness, aversion to her usual. പാത്രം തേക്കുക, തുണി കഴുകുക, യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി മടുത്തു, ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പേഷ്യൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നാലും ഹസ്ബൻഡ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ വെച്ചാലും പറയും, പണ്ട് അമ്മ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് നടുവേദനയാണ്. നടുവേദന മാത്രമല്ല, അമ്മ ഒരു കാര്യങ്ങളും പണ്ട് ചെയ്തു വരുന്ന അത്രയും വൃത്തിയോടും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫെസ്റ്റീഡിയസ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും അമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അമ്മ ഒന്നും ചെയ്യാല്ല. അമ്മ ലേസി ആയിട്ട് ചുമ്മാ TV നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അമ്മ അച്ഛനെ പ്രായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അമ്മ ഈ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലേസിനെസ്, ഹൗസ് വർക്ക്, അവേർഷൻ ടു ഹർ യൂഷ്വൽ. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അവേർഷൻ ടു. പണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫെസ്റ്റീഡിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വന്ന കാര്യം, നൗ ദർ ഈസ് നോ ഡിസയർ ടു ഡു ദാറ്റ്. സാഡ്നെസ്, കമ്പനി, അവേർഷൻ ടു, ഡിസയേഴ്സ് ഫോർ സോളിറ്റ്യൂഡ്. ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബം, ആൾക്കാര്, ഫ്രണ്ട്സ്, കൂടെ ഉള്ളവര്, ഒരു കോളനി ആയിരുന്നു. ബാംബു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളനിയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മോർബിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ദേ ബിക്കം sad to such a great extent that they want to stay in solitude. ആരും വേണ്ട, എനിക്ക് തന്നെ ഏകാന്തത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. So these things the patient's relatives will very clearly tell you that my mother was not like this, my wife was not like this, but now she is behaving like this. So this is very characteristic. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ IT പ്രൊഫഷണൽസ് സ്റ്റുഡൻസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവൻ നല്ലപോലെ പഠിച്ചതായിരുന്നു ഡോക്ടറെ, പക്ഷെ അവന്റെ എൻട്രൻസ് ഫെയിൽ ആയത്. അത് അപ്പൊ തൊട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നു, ട്രൈ അഗെയിൻ, സ്റ്റഡി അഗെയിൻ, വി ക്യാൻ ഗീവ് മോർ മണി ടു യുവർ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ്, ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി. പക്ഷെ അവൻ പണ്ട് ഇത്രയും നന്നായി അധ്വാനിച്ച ഒരു ചെറുക്കനായിരുന്നത് ഇപ്പൊ അവൻ ഏതു നേരം ലേസി ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ വട്ടത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, TV നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സം സ്റ്റുഡൻസ്, I mean some parents just come up with this problem, especially ഒരു 18, 19, 20, 25 ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലത്തെ പേഷ്യൻസിന്റെ പാരന്റ്സിന് മിക്കവാറും കിട്ടുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ് പോസ്റ്റ്പോണിങ് എവറിഥിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ലേസിനെസ്, ട്രെമൻഡസ് amount of laziness. And if you look back into the healthy state, this particular patient was very active, very energetic, was doing everything. പിന്നെ മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പറയില്ലേ, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെച്ചാലും ശരി, അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എടുത്ത് പറയും, അയ്യോ എന്റെ മോൻ ഇപ്പൊ ഏത് നേരം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ലേസിയായി കിടക്കണം, പക്ഷെ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മോൾ അടുക്കളയിൽ ചെന്നിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും. ഇപ്പൊ അവൾ അടുക്കള തിരിഞ്ഞു നോക്കാല്ലോ, ഒരു ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് ചെയ്തു തരില്ല. എന്റെ പീരിയഡ്സ് സമയത്തും കൂടെ എന്റെ മോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തരല്ലേ. പക്ഷെ അവൾ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അവൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ പോവുക, കോളേജിൽ പോവുക ചെയ്യും, പക്ഷെ അവൾ എന്നെ അടുക്കളയെ സഹായിക്കും. വീട്ടിലാരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയെ സംസാരിക്കും. But now my daughter is not like that. So why? Because that Bambusa has lost that our fibrous tissue parayile. I mean, if I put it on the cellular level, avinte our strength poi, our ability to perform, they have lost that. And in this state, when they lose their strength, they lose the support system, they are in a state of anxiety. Idum koreyokke namukku IT professionalsnum old age lokke കാണാറുണ്ട്. Too much of anxiety for when they are alone, old age people, you know. അതുപോലെ പൈസ, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പൈസയൊക്കെ മക്കളെ നന്നാക്കാനും മക്കളുടെ കുടുംബത്തിനെ നന്നാക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത്. ഇന്ന് എൻ്റെ കാശില്ല. Delusion, poor, anxiety, money matters. This is very common, especially in old age people. അപ്പം ഇത്രയും ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, റിലേറ്റീവ്സ് പറയും അമ്മ ഏത് നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറിറ്റേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും ഷി ബിക്കംസ് വെരി ഇറിറ്റേറ്റഡ്. സോ ഇറിറ്റബിലിറ്റി സ്പോക്കൺ ടു വെൻ, ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഫ്രം മെന്റൽ എക്സേഷൻ, ഇറിറ്റബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഹസ്ബൻഡ്, ടുവേർഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ. ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. സോ ദിസ് കംസ് വെൻ ദ പേഷ്യന്റ് ഹസ് ഡിറ്റോറിയേറ്റ് ടു എ മോർ ഡീപ്പർ പെത്തോളജി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇന്റൻസിറ്റി, നമ്മളുടെ മൈസ്മാറ്റിക് നോക്കിയാൽ സോറാന്ന് സൈക്കോസിസിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെന്റൽ ലെവൽ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി വെൻ ഹീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ ദ പീക്ക് ഓഫ് ഹിസ് സോറിക് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ സോറിയെന്ന് സൈക്കോസിസിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ആണ്. സോ ഓൺ ദ ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദ പെത്തോളജി പ്രോഗ്രസിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ പേഷ്യൻസ് comes to this state. And last, or totally broken down, you know. So now they are like, all that they want is, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ തലയിലെഴുത്താണല്ലോ, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു വിധിയായി പോയല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്ത്, ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. Now recently I had this lady, she is in Bangalore, one child is in America, one's daughter is in Australia. ഇതുപോലെ ബാത്റൂം അവര് കയറി വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, കുളിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ സ്ലിപ്പായിട്ട് വീണു. Both the daughters did not go. They had their own reasons.
but both the daughters did not go. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ ഹെൽപ്പ് ലൈനും അത് മക്കൾ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ദൂരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടറെ അയക്കുക, ഓർത്തോപെഡിക് അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു, സർവൻറ്റിനെയും വെച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് വീണതോ വേദനയെ പറ്റിയിട്ടോ ഫ്രാക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടോ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടോ അതിന്റെ ആങ്സൈറ്റി ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഡോക്ടറെ, ഞാൻ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ബാങ്ക് ജോലി ചെയ്ത് പോണ മുമ്പ് കുക്കിംഗ്, വീട്ടിലുള്ള കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പിള്ളേരെ നോക്കാനുള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീയെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ പോകും. പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരും ഉച്ച നേരത്ത്. ചെറിയ മോള് ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു, അവൾക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കും. പിന്നെയും ഞാൻ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകും. പിന്നെയും വന്നിട്ട് ഞാൻ രാത്രിക്ക് പിള്ളേർക്ക് ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, രാത്രിക്കുള്ള ഡിന്നർ. ഞാൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലേഡീസ് ഹസ്ബൻഡ് വാസ് സംവെയർ ഔട്ട്സൈഡ്. കാരണം വീട്ടിലില്ല, കുടുംബത്തിലില്ല. ഈ കുട്ടികൾ വളരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫീമെയിൽ ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ സ്ത്രീ ഈ പ്രസന്റ് വെൻ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ കേസ്, ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് how she has struggled and now why both the daughters are not being justified. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ പറയുന്ന PQRS സിംറ്റംസ്. വാട്ട് ഈസ് PPP, പ്രസന്റ് സിംറ്റം, പ്രീഡോമിനന്റ് സിംറ്റം. ഇന്നിപ്പോ കാല് വേദനിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നീരുണ്ടെന്നോ അതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നത് കഥ, I struggled, I took so much of efforts. അതുപോലെ ബാങ്കിലായിരുന്നു, റിട്ടയർമെന്റ് മണി പ്ലസ് അവരുടെ അവിടെ ഇവിടെയും കിടക്കുന്ന FDC ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ചെലവ് ചെയ്ത് പിള്ളേരെ കല്യാണം കഴിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഡോക്ടറെ. ഇന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ എനിക്ക് കാശ് അയച്ചു തരാറില്ല. പെൺകുട്ടികളാണ്, ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ റിട്ടയർമെന്റ് പൈസയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വല്ല കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ മക്കൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയച്ചാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈങ്. ഒരു മോൾക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ, അവൾക്ക് അത്രയൊന്നും അയച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല, മറ്റേ മോൾക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറ്റും, ബട്ട് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. So what is the story? The story is not about pain. The story is about how she is despair to have a support, and how she is talking about the financial stress that she is undergoing, and how she has struggled all these days, and now she is without support. അപ്പം അതാണ് despair state. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഒരു തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈൻ. അപ്പോൾ we all know we give for most of the musculoskeletal disorders നമ്മൾ എല്ലാവരും ബാംബൂസ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So the theme also revolves. Spine is central main support of the body, and the theme of support appears to be central. The patient desires support. They feel responsible for everything, but no one helps them. They desire change and freedom, but feel helpless and stuck in their life situation and becomes irritable, jealous, restless, and sad. Number athrim pathology develop ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും irritability, jealousy, restlessness ഒക്കെ കാണും. After prolonged anxiety and suffering, they eventually become overwhelmed by despair. Despair എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആദി പിടിക്കുക എന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നിരിക്കും അവർ. സോ മോർ ദാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റും her fracture was managed by the orthopedic there, and her financial situation was also manageable. But this daughter from US asked me to talk to the mother because ഒരു എന്തോ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെയാണ്. അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല. ഓർത്തോപെഡിക്കിനെ സംസാരിച്ച് ഓർത്തോപെഡിക് said the patient will be fine eventually. But this lady is gone into that state where she is becoming ഏത് നേരം ദേഷ്യപ്പെടുക, ഒച്ചയിടുക, അതുപോലെ പിള്ളേരെ ഫോണിൽ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവരുടെ കൂടെ ഹെൽപ്പിന് സ്ത്രീ വെച്ചിട്ട് ആ സ്ത്രീ പറയും ഏത് നേരം ഇങ്ങനെ സാഡ് ആൻഡ് അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. സോ it is that kind of a deteriorated state of the mind where Bambusa actually gives a great support. So now again, this is nothing but anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-helmintic, anti-ulcer, antioxidant, anti-aging, anti-cancer. ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. നമ്മുടെ ലീവ്സ്, ഷൂട്ട്, സീഡ്സ് എല്ലാം കൂടി നോക്കിയാൽ the Bambusa plant has got tremendous potential, and that is the reason we can use it as a polycrest. അപ്പോൾ commonly, as I said earlier also, ankylosing spondylitis, lumbar spondylitis, cervical spondylitis, അതുപോലെ ഫീമെയിൽസിന് പ്രസവം ശേഷമുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിനൊക്കെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മൈ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലിനിക്. ബാംബൂസ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് എവറി ടൈം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമുക്ക് തോന്നും പൾസെറ്റിലാണ് കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. 5 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാലും ശരി, 15 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാലും ശരി, 1 hour കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുത്താൽ ദിസ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് വീപ്പിംഗ്. Weeping with pain, weeping from weakness, weeping at riffles, telling sickness when telling offer. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കരച്ചിലാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഓൾഡ് ഏജ് ഓർ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സ്ത്രീ ഫോർസേക്കൺ ഫീലിംഗ്. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു. അത് മക്കൾ മാത്രമല്ല, അനിയത്തിന്റെ മക്കള്, കൂട്ടുകുടുംബം, ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീട്ടുകാർ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ല.
That is the weeping from forsaken feeling. So this is a very common clinical presentation. So why I'm saying this is, നമ്മളിപ്പോ കേസ് നമ്മൾ ചെറിയ വേദനയോ ചുമയോ എന്തൊരു കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ വീപ്പിംഗ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും പൾസറ്റിലാണ്. സോ വി ഷുഡ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ബാംബൂസ. അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനും കുറെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡേക്കിന് ബാംബൂസ. ആൻഡ് അധികം ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട, നമ്മൾ പറയില്ല 1-2 മിനിറ്റിൽ കേസ് എടുത്തു, പേഷ്യന്റിന് ബാംബൂസ കൊടുത്തു ആൻഡ് ഹെഡേക്ക്, വാട്ട് എവർ ഹെഡേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ്, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ സില്ലി ഹെഡേക്ക് ഓർ ഇറ്റ്സ് എ മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്ക് ഓഫ് മെനി ഇയേഴ്സ്, ബാംബൂസ ഇസ് എ വെരി വെരി ഗുഡ് റെമഡി ഫോർ ഹെഡേക്സ്. അതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസിന്റെ ഈ 4 സിംറ്റംസ് അവരെന്തായാലും പറയും. സി ഐ എം നോട്ട് പുട്ടിംഗ് അപ്പ് എനി ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഹിയർ, ബിക്കോസ് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ എല്ലാവരും 99% ഓഫ് ഈ ഹോമിയോപാത്സ് ആർ വെരി ഗുഡ് ഇൻ പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിക്കൽസ്. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വാട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് ടെൽസ് യു ഓർ ഹൗ ദ പേഷ്യന്റ് ബിഹേവ്സ് വെൻ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. അപ്പൊ തലവേദനിക്കുന്നു ഡോക്ടറെ, ഭയങ്കര തലവേദന, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ എന്റെ തലയ്ക്ക് എന്തോ ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റി, എന്താ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു? അല്ല ഡോക്ടർ, വല്ല ക്യാൻസർ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ? അല്ല, എനിക്ക് എന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ന് രാവിലെ എണിച്ചാലും ഒരു തലവേദന ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു തലയ്ക്ക് എന്തോ ഉണ്ട്, വല്ല ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ എന്തെങ്കിലും ആണോ? ഡോക്ടറെ ഒന്ന് എഴുതി തരൂ, ഒരു MRI ചെയ്തിട്ട് വരാം ഞാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, ഞാൻ വല്ല സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പോട്ടെ ഡോക്ടറെ, ഒരു സോണോഗ്രാഫി എടുത്താലോ ഡോക്ടറെ? സോ ഹെഡേക്ക് ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് യു മൈറ്റ് ബി ആസ്കിങ് വാട്ട് എവർ, തണുപ്പ് തെർമൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടാവുക, സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടാവുക. ദ പേഷ്യന്റ് വിൽ ആൻസർ, ബട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് വിൽ എംഫസൈസ് ഓൺ ദിസ് ഫാക്ട് ദാറ്റ് പ്ലീസ് സജസ്റ്റ്, ഒന്ന് എഴുതി തരൂ, ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റിനെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സോണോഗ്രാഫി ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡോക്ടർ, നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഡോക്ടറെ, ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, വല്ല ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സോ മച്ച് സോ ദാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ 2 വാക്ക് പേഷ്യന്റ് വായ തുറന്ന് ചോദിക്കുന്ന, ഡോക്ടറെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എഴുതി തരൂ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ബാംബൂസ് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഡിസയർ and fear of cancer or something wrong in it. അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡു യു ലൈക്ക്, നമ്മൾ മൊഡാലിറ്റീസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം എനിക്ക് നിശബ്ദമായിട്ട് വല്ല സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കണം എന്നാലേ എൻ്റെ തലവേദന മാറില്ല, രാവിലെ പിള്ളേരുടെ ബഹളം, സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകണം, ഹസ്ബൻഡിന് പോകണം, ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ തലവേദന നല്ലപോലെ കൂടും. പക്ഷേ അവരൊക്കെ പോയാൽ ശാന്തമായി വീട് ശാന്തം, എൻ്റെ തലവേദന കുറയാൻ തുടങ്ങും ഡോക്ടർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ബി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്, അവേർഷൻ ടു ബി, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ബാംബൂസ ഹെഡേക്ക്. ബാക്ക് ഏക്ക്, ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അച്ഛൻ പേഷ്യന്റിനെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ബാംബൂസ കൊടുക്കും, പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ നോക്കിയത് എന്താണെന്ന്. ബാക്ക് ഏക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മസ്കുലോസ്കെലിറ്റൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്ന ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ആൻ ഓപ്പൺ കൺസൾട്ടിംഗ് റൂം. അപ്പോൾ മെയിൻ പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തൊക്കെ പേഷ്യൻസ് ഇരിക്കും, ടിപ്പിക്കൽ അവർ ഓൾഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കൺസൾട്ടിംഗ് റൂംസ്. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് നിൽക്കുന്നത്, ഈ ബാംബൂസ പേഷ്യന്റിന് സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പോൾ കാലുവേന, നടുവേന, വട്ട് എവർ മസ്കുലോസ്കെലിറ്റൽ സിംറ്റംസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് സീൻ ദിസ് പേഷ്യന്റ് ഒന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചാരി നിൽക്കും, ദ വാൾ ഷുഡ് ബി ടച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക്, ഓക്കെ, ചാരി നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ദ ടേബിൾ, തല ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ചാരി വെച്ച് കടക്കാൻ, റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ ടേബിൾ, റെസ്റ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് അഗേൻസ്റ്റ് ദ വാൾ, ലീനിങ് ബാക്ക്, നടു പ്രോബ്ലം, കഴുത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറിന് മുമ്പ് ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ചാരി ഇരിക്കും. ദിസ് സപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഹിറ്റ് ദ നെക്ക് ഓർ ദ ബാക്ക്. ദിസ് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ബാംബൂസ. This is the physical support that they crave for. They want firm support, chair, table, wall, കാലിന്റെ സ്റ്റൂളിന്റെ മേലെ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. So this is the rest desire. They want to give rest to their painful parts. At the same time, they want to take the support of that particular strong support, chair, wall, table, etc. So ഒന്നും അറിയണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ രീതി അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത് ഇവൻച്വലി ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ റുബ്രിക്സ് ആയിട്ടും ടോട്ടാലിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ അറിയുന്നത്. പക്ഷെ യു ജസ്റ്റ് സീ ദിസ് തിങ്സ് യുവർ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഡൂയിങ്, ടേക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട്, ബാംബൂസ ഈസ് ദ റെമഡി. സ്റ്റുഡൻസ്, ഇത് പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും കണ്ടിട്ട്, ടുഡേ ഓൾസോ ലോട്ട്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഡു. അവർക്ക് മെമ്മറിക്കും പ്രശ്നമുണ്ട്, മിസ്റ്റേക്സിലും പല കാര്യങ്ങളും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോവുക, OBF അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ആൽഫബറ്റ്സ്. അതും സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്ന പുതിയ കുട്ടികളല്ല, 3, 4, 5, 10 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, നല്ലപോലെ പ്രായമുള്ള 18, 20, 23 years old സ്റ്റുഡൻസ് who are doing this kind of competitive exams. Ailment from stress ഉണ്ട് അവർക്ക്. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 13, 14. അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ, എഴുതുമ്പോഴുള്ള തെറ്റുകൾ, അതുപോലെ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സാം,
ഡോക്ടറെ 10 days കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ calendar check ചെയ്യുമ്പോൾ what is the day of your exam? Oh, it's on, if you count, you'll say, oh, actually the exam is after 25 days and this boy is telling me it's after 10 days. അപ്പോൾ days count ചെയ്യാനും കൂടെ അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റും. ടൈം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ this Bambusa works very brilliant in such scenarios. അതുപോലെ മെമ്മറി ലോസ് ഓഫ് ഫോർ പ്രോപ്പർ നെയിംസ്, ഫോർ നെയിം ഓഫ് പേഴ്സൺസ്, ഫോർ ഡോക്ടറെ ഇനി കൂടുതൽ ഭാഗം ഉണ്ടോ? ഇല്ല കഴിഞ്ഞു, എന്തായി. സോ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. എന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് താങ്ക് യു ആണ്. അപ്പോ സ്റ്റുഡൻസിനും നല്ല ഒരു റെമഡിയാണ് ഫർഗെറ്റ്ഫുൾ. സ്ത്രീകളും തന്നെ ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച് ബഹളം പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ സ്ത്രീകളും ആണുങ്ങൾ ആരായാലും ശരി, ദേ ഫർഗെറ്റ് ദ തിങ്സ്, ദേ ഡു ഗോ ഫോർ ഷോപ്പിംഗ്. ഒന്നെങ്കിൽ കടയിൽ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മറക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചാവിയും വെച്ച് മറക്കും. അങ്ങനെ മറവി എന്ന് പറയില്ലേ, മെമ്മറിക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് നമ്പർ 1 റെമഡി ഈസ് ബാംബൂസ. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷെയർ ടുഡേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാം പൊട്ടൻസി മേടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബാംബൂസേനെ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 45-50 മിനിറ്റ്സിന്റെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാംബൂസ. സോ ബാംബൂസ ക്യാൻ ബി അനദർ പോളിക്രസ് റെമഡി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കൺവേ ടുഡേ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ലിസ്ണിംഗ്. ആൻഡ് പ്ലീസ് സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ പത്മപ്രിയ ഡോക്ടറെ, വളരെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ബാംബൂസയ്ക്ക് ഇത്രയും ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. എന്തായാലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ റൂബ്രിക്സുമായിട്ട് ദിവസം ഒരു പേഷ്യൻ്റെങ്കിലും വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എല്ലാവരുടെ. അവർക്കെല്ലാം വളരെ ഉപകാരപ്രദം ആയി കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അമ്പാടി മാഡമാണ് ആദ്യം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. കുപ്പു സാറേ, അമ്പാടി മാഡത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് സാറിനോട് വരും. അമ്പാടി മാഡം സംസാരിച്ചോളൂ. കേക്കാമോ? കേക്കാം. മോളെ പത്മപ്രിയെ, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, നല്ല അസല് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ബാംബൂസയുടെ ഏതൊക്കെ പൊട്ടൻസിയാ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പൊട്ടൻസി എടുക്കണ്ടേ? ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അച്ഛൻ്റെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്നതും 30, 200, 1M വരെ വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അഗെയിൻ വെരി ബാഡ് കേസസ് ഓഫ് അൻകോലൈസിംഗ് സ്പോണ്ടിലോസിസ്, അങ്ങനെ പെത്തോളജിക്കൽ കേസസ് ആയിച്ചാൽ മൈറ്റ് ആസ് വെൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 30. അതർവൈസ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ ഏത് ബുക്കിലാണ് നമ്മള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത്? ബുക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഞാൻ പോളിപോറസ് ഉണ്ട്. പോളിപോറസ് ബാംബൂസ തന്നെയാണല്ലോ, അതുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ബാംബൂസ ഇതിലില്ല, മർഫിയിലും ഇല്ല. പിന്നെ ഏതിലാ അതുള്ളതെന്നൊന്നും പറയാമെങ്കിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബാംബൂസ പഠിക്കുന്ന പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച ബുക്സിന്റെ നോട്ട്സ് എൻ്റെ ഉണ്ടാവും. അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, വേറെ പ്രൊഫസേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് ലേൺഡ്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചിരുന്ന് വായിച്ചതല്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഐ ടെൽ യു, ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ബാംബൂസ ഹോമിയോപതിക് റെമഡി എന്ന് ഇട്ടാൽ there are many resources. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണ്ടില്ലാത്തത് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സും കൂടെ ഗൂഗിളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും. സോ ബുക്സ് മാത്രമാണ് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇത് എനിക്ക് നാളെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കണം എന്നുള്ള സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാനിപ്പോ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ ഇഫ് യു സീ ദാറ്റ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളനൈസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ആണല്ലേ ഡോക്ടർ രമാദേവി അമ്പാടിയുടെ. സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെമഡി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് മിക്കവാറും ഫോൺ വയ്ക്കുന്ന മുമ്പ് അമ്മു ഇന്ന് ബാംബൂസ എടുക്കണം. സോ ഐ മീൻ അതൊരു റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അത് ആൻഡ് യു നെവർ നോ വൈ യു ടുക്ക് ഇറ്റ്, ബട്ട് യു വിൽ ഓൾസോ നോട്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ് ബെനിഫിറ്റഡ് യു, ബട്ട് ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. എനിക്ക് കുറെ സിംറ്റംസ് അതിലുണ്ട് മോളെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കുറെ സിംറ്റംസ്. ഞാൻ മോളെ ദയവായിട്ട് എനിക്കൊരു ഗുണം തന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നാളെ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യാട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് സഹായമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന പല റൂബ്രിക്സുകളും ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് കുപ്പു സാറിലേക്ക്.
സാറേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ പത്മപ്രിയ, വളരെ നന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ പലരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പലയിടത്ത് വെച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഡോക്ടർ രമാദേവി അമ്പാടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഫാർമസിയിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ? ഇന്ത്യൻ ഫാർമസിയിലെല്ലാം വെരി മച്ച് അവൈലബിൾ. ദിസ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ റെമഡി. നമ്മളുടെ മസ്കുലോസ്കെലിറ്റലിന്റെ എല്ലാ അസുഖത്തിനും മിക്കവാറും എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. സോ നമ്മളുടെ മുംബൈയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. ആണല്ലോ. അന്നേരം ഞാൻ വലിയ താമസിക്കാതെ മേടിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വിവരങ്ങൾ പറയാം. ഏതായാലും വളരെ നന്നായിരുന്നു. സ്പീഡ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്, ശകലം കുറച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഈ വലിയ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസുമായിട്ട് ഇങ്ങ് പോരട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇനിയും പലരും കൂടെ പറയാൻ കാണും, അവർ പറയട്ടെ. ഓക്കെ, നന്ദി സാറേ. അടുത്തത് നമുക്കുള്ള നമ്മുടെ മനോജ് ഡോക്ടർ വെയിറ്റിംഗിലാണ്. ഡോക്ടറിലോട്ട് പോകാം. മനോജ് ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ, വളരെ നന്ദി ഡോക്ടറെ. ഇത് ഈ പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടപ്പോ എനിക്കൊരു പഴയ ഒരു പാട്ടാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. അതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഡോക്ടർ. അപ്പൊ ഇതാണ്: വീടിന് പൊന്മണി വിളക്കു നീ, തറവാടുന്നു നീ. കേട്ടില്ല ഡോക്ടറെ, ഒന്നും കേട്ടില്ല, പാട്ടൊന്നും കേട്ടില്ല കേട്ടാ. കേട്ടില്ലായിരുന്നു? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. അതൊരു പഴയ ഒരു സിനിമ പാട്ടുണ്ട്, സിയോ ആന്റോ പാടിയതാണ്. വീടിന് പൊന്മണി വിളക്കു നീ, തറവാടുന്നു നിധി നീ കുടുംബിനി എന്നുള്ളൊരു പാട്ടാണ്. എനിക്ക് ബാംബൂസ് പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ആ പാട്ടാണ് ഓർമ്മ. അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അവസാനം നമ്മൾ രമാദേവി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇതിനകത്തൊരു ഈ ഡോക്ടർ സിഗ്നേച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ സംശയമുള്ളത്, ഈ മുളയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതായത് അത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതിനെ വളർത്തുള്ളൂ, വേറൊരു ചെടി അതിന് കീഴിൽ വളരില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, അത് പേഴ്സണാലിറ്റിയിലും അത് അവര് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ പോയിട്ട് നാട്ടുകാരെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വാനില കാർസിനോസിനൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, അവര് നാട്ടുകാരെയും കൂടി നന്നാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ വട്ടത്തിരിയും. പക്ഷെ ബാംബൂസ പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഞാൻ, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ സർക്കിൾ, മൈ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ, മൈ സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ. ഇപ്പൊ ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്റെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം. നേരെ മറിച്ച് വാനിലയോ കാർസിനോസിനൊക്കെ നോക്കിയാൽ ബാക്കി നാട്ടുകാരെയും കൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് റോഡിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെയും കൂടി ഇപ്പൊ നന്നാക്കാനുള്ള, നിനക്ക് നിന്റെ CV എന്താണ്, ഞാൻ നിനക്ക് ജോബ് മേടിച്ചു തരട്ടെ. Bambusa will not do that. Our own colony, our own people. അതാണ് ബാംബൂസയുടെ തീം. എന്റെ ഫാമിലി, എന്റെ കുടുംബം. അതെ, ഇതിനകത്ത് വേറെ രസകരമായ സംഭവമുണ്ട്. പത്മപ്രിയ ഡോക്ടർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എല്ലാം നോക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേപോലെ മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കും. വാനില, കാൽസിനോസിൻ, കെയർ ടേക്കേഴ്സ് മെഡിസിൻ. പത്മപ്രിയ ഡോക്ടറുടെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഇതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. എന്തായാലും വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ. മാത്രമല്ല, ഈ തരത്തിലുള്ള അവതരണം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അതെ, വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അടുത്ത നമ്മുടെ സൂര്യ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. സൂര്യ ഡോക്ടറെ ഇല്ലേ? സൂര്യ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് അറിയാതെയാണോ? ഉണ്ടോ? നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഡോക്ടറെ. അപ്പൊ സൂര്യ ഡോക്ടർ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ? സൂര്യ ഡോക്ടർ വേറൊരു ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറെ. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, വേറൊരു ഫോണിൽ നിന്നായിട്ടും വരുന്നില്ല. ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഡോക്ടറെ ഒരു ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യോ, ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്യോ? സോറി ഡോക്ടറെ, ഞാൻ ടാബിൽ കയറുമ്പോ എനിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സിനോഡിയ വൾഗാരിസ് ആണോ ഈ ബാംബൂസ? അല്ല, ബട്ട് നെറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അലൻസിന് മാത്രമേ ഇത് കാണുന്നുള്ളേ. അതിനകത്ത് അലൻ ബാംബൂസ ഓറൻഡേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനോഡിയ വൾഗാരിസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സെയിം ആണോ? അല്ല അല്ല അല്ല, ബാംബൂസ ഇസ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് അനദർ നെയിം. ഞാനൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ബാംബൂസ ഫുൾ നെയിം എന്താ ഡോക്ടർ?
ഞാൻ ഇതിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു മിനിറ്റ്. അതന്നെ അരണ്ടേഷ്യ ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഡോക്ടർ. രമദേവി അമ്പാടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അല്ല, രമദേവി അമ്പാടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ലേഡീസിന് അത് ആവശ്യം വരും ഡോക്ടർ. അതുകൊണ്ട് ബംബൂസ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു. ഏകദേശം നമ്മളെ സമയം ആയിട്ടില്ല. അത് ഗൂഗിളില് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഗൂഗിളില് ആ മരുന്നിന്റെ പേരിട്ടാ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ട്രൈ ഡോക്ടർ. ബട്ട് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് മരുന്ന്, ഏത് മരുന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിട്ട് അടുത്ത് ഹോമിയോപ്പത്തി റെമഡി എന്ന് ഇടണം. കാരണം അതിന്റെ പ്ലാന്റ് ഡീറ്റെയിൽസോ കെമിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. സോ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇഫ് യു പുട്ട് ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡീറ്റെയിൽസ് യു ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ നീഡഡ്. പിന്നെ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഹോമിയോപ്പത്തിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാസ് ഗോട്ട് all the books, all the repertories, all the materia medicas, all the research papers. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഏത് റെമഡി വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിനെ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇറ്റ് ഈസ് ബാംബൂസ arundinacea ആണോ? അതെ അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു. എന്തായാലും ഈ ഏത് ആ മെഡിസിനൽ കണ്ടന്റ് എന്താണോ അതിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ് ബോയ്റോൺ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ, ബോയ്റോൺ ഉണ്ട്, ബോയ്റോൺ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ സാധനത്തിന്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുകയും പിന്നെ അതിന്റെ റൂബ്രിക് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും അത് മനസ്സിലിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ ആ രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? Shopper and SBL also has got this medicine, doctor. The മിക്കവാറും everywhere in India, everywhere. As I said, this is not a rare remedy. This is not a new remedy. This is a very, very old remedy, and this is just uncommon remedy എന്ന് പറയാം. അല്ലാണ്ട് rare remedy എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫാർമസീസിലൊക്കെ ഈ മരുന്ന് വെക്കാറുണ്ട്. Okay, 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 doctor. For us, it is a rare remedy and uncommon അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മിക്കവാറും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോമിയോപാത്ത് വി പ്രിസ്ക്രൈബ് ഓൺ ദ ഫിസിക്കൽസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മസ്കുലോസ്കെലിറ്റൽ ലെവലില് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യായിരിക്കും. ബട്ട് ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുത്താൽ ഇത് എങ്ങനെയും നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴേ ഡോക്ടർ സിവിയർ റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വിച്ച് പൊട്ടൻസി യു ഷുഡ് ഗിവ്? You should start with 30 and very pathology ഉണ്ടെങ്കിൽ this is how I do. വേറെ ഏതെങ്കിലും associated pathology ഉണ്ടെങ്കിൽ you should go down to 6. Start with 6. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുറുപ്പ് സാറൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം പൊട്ടൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം associated pathology ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതർവൈസ് അഗ്രിവേഷന്റെ ചാൻസസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു പറഞ്ഞു പോണതിന് മുമ്പ് സൂര്യ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ പത്മപ്രിയ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിലൂടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പോയാ ഓക്കെ ഡോക്ടർ. പത്മപ്രിയ ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ല ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെയും ഒരു കഥ കേൾക്കുന്ന പോലെയും കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് IFPHന്റെ പേരിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് എൻ്റെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ. Thank you very much. Thank you IFPH. Thanks to everyone here. ഓക്കെ, നന്ദി ഡോക്ടർ സൂര്യ. അങ്ങനെ എന്തായാലും 1279 ദിവസം പത്മപ്രിയ ഡോക്ടറുടെ മനോഹരമായ ഒരു ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ഇന്ന് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പത്മപ്രിയ ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. അനീഷ് ഡോക്ടർ ഹോസ്റ്റ്
ഡോക്ടറെ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ആരാ ഹോസ്റ്റ്? മനോജ് ഡോക്ടറാണ്. IFPH ടെക് എന്നാണല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണോ ഡോക്ടറെ? അതെ ഇപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ.